Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України, у Львові повітряна тривога, тому ми знову в своєму підвалі, в таких трошечки спартанських умовах, але мовимо для вас, розказуємо про оперативну інформацію на фронтах в різних регіонах України, як реагують наші партнери. Мене звати Станіслав Безушко, Ярина Капітан. Продовжимо вам розказувати все найновіше, а вже по традиції розпочнемо саме з втрат ворога, які він зазнав станом на 5 ранку 22 березня. Цього року особового складу понад 15 300, 509 танків, 1556 бойових броньованих машин, 252 артилерійські системи, 80 систем залпового вогню, 45 засобів протиповітряної оборони, 99 літаків, 123 гелікоптери, 35 безпілотних апаратів, 1000 автомобільної техніки, 70 систем з паливно-мастильними матеріалами, 3 кораблі-катери та 15 спеціальної техніки. Сьогодні у нас буде ювілей, 100-й збитий літак, чекаємо на нього. Також полк Азов, який обороняє Маріуполь від окупантів, повідомляє, що танкісти полку Азов знищили танк, БМП та піхоту російських окупантів. Детальніше, під час бою на вулиці Маріуполя було знищено 4 танки, кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти вкотре показали ворогу, хто господар на вулицях Маріуполя. І важливе повідомлення від Управління Служби безпеки України у Львівській області для всіх бажаючих втекти за кордон і відмовитись від служби. Сьогодні Служба безпеки заблокувала канал незаконного переправляння потенційних призовників за кордон. Зловмисника затримали на гарячому. Для тих, хто хоче втекти за кордон в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, у Верховній Раді розробили новий законопроект. Про нього ми будемо говорити також сьогодні, коли матимемо гостя із Верховної Ради. А продовжуючи тему втрат, Україна зазнала з початку війни втрат на $500 білйона. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні Володимир Зеленський продовжував працювати на дипломатичному фронті, звернувся до народу Італії, також до керівництва Італії. І скажемо, що після цього була хороша новина від італійського уряду. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що хочуть ближче побачити Україну в Європейському Союзі. Сказав, що він не проти, і щоб Італія підтримала членство наше у ЄС. Цитуючи його, ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи. Це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд з Україною. І Італія хоче, щоб Україна приєдналась до Європейського Союзу. Не було звернення Володимира Зеленського виключенням за емоційністю. Він наголошував насамперед на втратах серед українського мирного населення, особливо серед дітей. Сьогодні ці втрати знову зросли. Якщо вчора було 115 дітей, то сьогодні вже 117. Про це також будемо говорити. Але зараз маємо вже гостя у студії, з яким будемо розмовляти про фінансові втрати України. І, зокрема, як Львівський регіон буде боротися із фінансовими втратами у зв'язку із великим навпливом переселенців, які приїхали до нашого регіону, і з іншими питаннями. Олег Демків, директор департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Забули лише нагадати, що ми зараз в умовах повітряної тривоги, тому ви перебуваєте в укриттях, як і ми. Ми мовимо із нашої резервної студії. Як тільки нам дозволить можливість, то ми перейдемо у нашу традиційну і іншу трохи студію. Тому пан Олег з нами тут, в таких умовах, напевно, ви вперше. Я так думаю, вперше, звичайно, вперше. В такому підвалі імпровізованому. Пане Олеже, $500 білйона заявив вже Денис Шмигаль, що втрати України в цій війні. Це реальна цифра чи і більше втрати? Ні, мені важко судити показники по країні, тому, напевно, хотів би сказати про показники фінансової Львівщини.
Ми добре почали цей рік, бюджетний рік. Пригадуєте, напередодні Нового року, бюджетного року, ми тут спілкувалися, обговорювали різноманітні труднощі. І до честі депутатського корпусу, всіх сформованих територіальних громад, ми мали абсолютно збалансовані бюджети. В когось краще, в когось гірше, але той факт, що за 2 місяці цього року перевиконання в цілому місцевих бюджетів сягало біля 300 мільйонів гривень, обласного біля 50. Тобто люди підійшли досить виважено до формування бюджетних показників, і здавалося, що попереду у нас внесення змін, уточнення бюджету шляхом виділення додаткових коштів, але не так склалося, як це планувалося. Проблеми військові дії після 24 лютого вже ми бачимо по показниках березня, половини березня. Вже в березні місяці очікуємо недопоступлення планових надходжень податків і зборів. В цілому по області показник також десь буде вже так в межах 80-90 мільйонів гривень, і обласний бюджет також вже буде мати недовиконання. Причина зрозуміла, очевидно, це зменшення надходжень податків і зборів, зокрема податку на доходи фізичних осіб, заробітна плата, сплата податку, заробітної плати. Ми вже це бачимо. Ми бачимо сповільнення надходження податків єдиного податку, дрібний бізнес також відреагував. Ну і бачимо, що все-таки платники податків, зокрема великі платники податків, авансом, розумієте, авансом на 1 березня сплачували податку на прибуток. Це розуміючи, що державі вже негайно потрібні кошти місцевим бюджетам, а 10% поступає до обласного бюджету. Цілком очевидно, що в майбутніх періодах цей аванс буде враховуватись в майбутні платежі. Тому ми бачимо також недопоступлення податків, і по року, напевно, це буде біля 1 мільярда гривень по обласному бюджету, при тому, що обласний бюджет біля 6 мільярдів гривень. Зараз ми звіряємо свої перші прогнози фінансистів разом з службою податківців, разом з департаментом, який займається економічною політикою, будемо звіряти. Важко це все прогнозувати, звичайно, в таких умовах, і вперше в житті своєму такі речі відбуваються. Але ставимо собі завдання. Завдання номер 1. Всі соціальні виплати мають бути виплачені. Всіх 81 місцевий бюджет. Думаємо, що це нам під силу. Як би складно не було, через запозичення, інші варіанти. Шукаємо зараз. Зараз кожним фінансистом кожної громади. 73 громади, 7 районів і обласний, 81 місцевий бюджет. І зараз буквально в розрізі кожного бюджету робимо прогнози. Песимістичний, оптимістичний, хотіли, щоб до песимістичного не дійшло, тобто моделюємо різні ситуації, заробітна плата бюджетникам, але заробітна плата там, де працюють, має бути виплачена. Розуміємо, що в нас попереду додаткові видатки інші будуть, це по утриманню установ, це виплата стипендій, це всі інші видатки і видатки пов'язані із військовою тематикою. З початку року вже території збільшили обсяг резервних фондів, майже поза 200 мільйонів гривень, на початку навіть не було 100 мільйонів гривень, тобто готові більшість територій вже долучати фінансування. Це видатки пов'язані із першочерговими знову ж ресурсами для тимчасово переміщених осіб. Це видатки пов'язані із підтримкою тероборони, це функція місцевих органів влади, це підтримки в тому числі і військових частин. І, звичайно, стрічка, напевно, буде збільшуватись, це одноразова виплата мешканцям, які потребують допомоги. Ми свідомі, що це буде пріоритет. Це ви сказали, 300 мільйонів було перевиконання, за березень недовиконали громади 89 мільйонів. Так якщо так перекинути 3 місяці більш-менш громади... Ще буде завдяки кумулятивному показнику 2 місяців, але по року
малоймовірно, що буде виконання бюджету. Тому зараз перегруповуємо фінансові ресурси. Напевно, питання розвитку, капітальних видатків призупиняється поки що на даному етапі. Весь ресурс концентрується на захищених видатках. Допомагає держава, до честі оперативно спрацьовує Кабінет міністрів України, Верховна Рада, відкориговані вже речі. Ну, ви знаєте, деякі нам, правда, пішли в мінус. Це замість податку на прибуток і податку на додану вартість, податок з обороту. Це фінансовий ресурс, який буде поступати до державного бюджету, але ми знову вже собі моделюємо. Взамін цього отримуємо додаткове фінансування на енергоносії для установ бюджетних, які приймають тимчасово переселених осіб. Додатково отримується фінансовий ресурс у вигляді, ну, вже буквально свіжий документ, сьогодні читали, паливо для аграріїв через Укрзалізницю буде, ряд інших видатків. Тобто, ну так, дружньо працюють і саме головне оперативно, без бюрократії. Згадали про податки. Як загалом вплине на бюджет? Чи рахували вже приблизно мінус? Я так розумію, весь цей мінус компенсатором виступить держава. Мабуть, і нам прийдеться компенсувати ті речі за рахунок перерозподілу видаткової частини, але найбільше впало от зараз те, що ми бачимо буквально останні тижні, це надходження по митниці. Це платіж, який йде безпосередньо до державного бюджету, але державний бюджет – це видатки оборони. Ми розуміємо, що для нас це ключовий бюджет по сьогоднішніх умовах, пішли в мінус. В мінус почало йти податок на додану вартість. Ну і те, що стосується місцевих бюджетів, я назвав ключові податки. Це заробітної плати і податки, єдиний податок. Ну і відмінений, ви напевно вже чули, місцевий акциз на нафтопродукти. Це 600 мільйонів, ну, як завжди про цифри багато говорити. 600 мільйонів – це навіть до 700 мільйонів – це додатковий фінансовий ресурс для багатьох територіальних громад і 400 мільйонів податок на прибуток. От і маєте вже тільки по цих двох податках $1 мільярд гривень. Ми мали розмову з Ярославом Рощишиним, народним депутатом, але більше говорили з ним також про податки і про бізнес, як з людиною, яка довгий час в бізнесі провела. Яка ваша думка щодо відміни податків уряду? Бо пан Рощишин не дуже позитивно сприйняв таке рішення Кабміну. Я вважаю, що в сьогоднішніх умовах потрібно рятувати бізнес, і тут звільнення від податкування повинно бути. Питання в тому, який формат і кого звільняти від оподаткування. І другий момент – це все-таки допомога. Допомога не тільки соціальна. Переглядали одну із постанов Кабінету міністрів України, де знову ж збирали, напевно так і називаю слово, 52 мільярда гривень в резервний фонд. І багато програм державних обнулили. Ну, підтримка фермерства. Не до кінця я сприймаю. Тобто я готовий також десь в чомусь не погоджуватись, але концептуально, я думаю, це правильний підхід. Ну, ви подивіться, в зв'язку з зростанням цін на енергоносії в Польщі знижуються податки, щоб все-таки не допустити зростання всіх товарів, тому що енергоносії в ціні багатьох товарів. Тобто балансується, щоб в таких умовах не допускати зростання цін, ну а тим більше в нас, де відбуваються бойові дії. Тобто підхід правильний, концептуально, можуть бути якісь нюанси, по яких можна не погоджуватися. Міністр фінансів казав, що митниця зараз працює тільки на 15% від того, що було у мирний час. Які статті доходів обласного бюджету і громад повністю зникли, а які найбільше дають зараз доходи в бюджет? Ну, до митних надходжень місцеві бюджети не прив'язані. Це до слова, бо ми згадували про митницю. Відверто кажучи, не бачив вже надходжень до бюджету розвитку, приватизаційних. Ну, щось в очі мені не впали ці надходження. Не бачимо ми цих надходжень, да і видатки, чесно кажучи, в органах державного казначейства капітального характеру вже не проходять, якщо вони не пов'язані із надзвичайними ситуаціями і оборонними видатками. Обнулення інших податків я ніби не бачив, лише ті, які носять разовий характер і наповнюють бюджет розвитку. Ось вони просіли майже повністю.
Видатки на внутрішньопереміщених осіб – це все лягло на місцеві бюджети, правильно розуміємо? Чи розглядається підтримка з обласного бюджету для місцевих? Не все. Частина фінансового ресурсу, про що я говорив, дає держава, державний бюджет, Ви маєте на увазі компенсатора ті за виплати, які енергоносії, за продукти харчування. Є певна схема, це ключові видатки. А зараз ми вже розподіляємо, які додаткові видатки ще потребуються в установах. Якщо це обласного рівня, це з обласного бюджету, якщо це з територій, то з територій. Відповідь: поки що ми не передбачаємо співфінансування з обласного бюджету і допомогу громадам, виходимо на баланси, бачимо, чи повністю сконцентровано необхідний ресурс, лише тоді або із обласного бюджету, або малюємо картину і спільно з урядом спілкуємося, як виходити з цієї ситуації. Чи запозичення, чи якісь інші моделі, мабуть, це справа майбутніх періодів. Бізнес також розглядається, який може підтримати? Звичайно, ми маємо сьогодні надію на міграцію певного бізнесу на Львівщину, але знову ж говорити зразу, що як прийшли і зразу платіть податки, це трошки так, знаєте, єзуїтськи, як кажуть. Тому їм треба стати на ноги, дати робочі місця і вже після того говорити про сплату податків до місцевих бюджетів. Але бізнес треба рятувати, і якщо при цьому якийсь додатковий фінансовий ресурс буде поступати в місцеві бюджети, ми будемо за це вдячні бізнесу. Ми останній раз з вами якраз говорили по децентралізації. Там в мене кожен другий гість дотичний до децентралізації. Дивіться, ми тоді говорили, що минулого року багато бюджетів не мали розвиткової частини, бо дуже слабенька, там 1 мільйон на величезну громаду, ту ж Трускавецьку. Ось який зараз відсоток так званого розвиткового бюджету, інфраструктурних проєктах загально по бюджетах, в бюджеті області, бо ми розуміємо, що те, що ви казали, їх зразу відкинуть, ніхто нічого не буде. Ми розуміємо, що вже цих витрат не буде, відповідно можемо розуміти, що це якби не самі нагальні гроші, не самі нагальні витрати, і відповідний дефіцит буде менший потім. Будемо так говорити, в умовах до 24 лютого обсяг розвитковий в місцевих бюджетах сягав порядка 15% місцевих бюджетів. Говоримо, що всього місцеві бюджети трошки більше 30 мільярдів, тобто маєте 15%, це більше поза 5 мільярдів гривень, десь так. Але знову ж за рахунок досить нормального, такого виваженого, навіть можна сказати, консервативного підходу, ми прогнозували серйозне перевиконання місцевих бюджетів з того, що я починав розмову. Ця сума мала значно по року вирости, я впевнений, і за рахунок фінансового ресурсу з державного бюджету, що вона би 10 мільярдів ми б перетнули. Маємо те, що маємо, знову ж. Пане Олеже, щодо пенсій і стипендій, Світовий банк обіцяв виділити $100 мільйонів на підтримку стипендії. Я так розумію, в державний бюджет ці кошти надійдуть, і вони будуть також скеровані обласним бюджетом, і можна буде підтримати в такий спосіб і регіони, так? І щодо пенсій і інших соціальних виплат, ви запевняєте, що, в принципі, в нас зараз ситуація стабільна. Наскільки ми можемо гарантувати у цей період, що нам вистачить коштів виплачувати гарантовані соціальні виплати? Ті стипендії, які виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету, і дуже частково міста Львова, перш за все, так, тому що там професійно-технічні заклади, вони є повністю передбачені відповідно обласному бюджеті міста. Ми без допомоги державного бюджету зобов'язуємося на сьогоднішній картині, якщо не буде ще якихось форс-мажорів гірших, ми, в принципі, здатні це все здійснити виплати. Що стосується пенсії, я також впевнений, що це є зобов'язання державного бюджету, відразу кажу, але завжди виплата пенсії – це пріоритет держави. Якщо б навіть не вистачало коштів в пенсійному фонді, тому що пенсійний фонд є самостійний, по суті, то є механізм, випробуваний, адаптований багатьма роками, коли з державного бюджету покривається дефіцит пенсійного фонду. Це, по суті, шляхом надання позик, які, це захищені статті. Тому я думаю, що в пенсіях проблеми не буде. Я би хотів би ще тільки одну зачепити проблематику. Це, крім фінансової спроможності, про яку ми зараз говоримо, можемо виплачувати, не можемо, є ще інституційна спроможність. Розмовляючи зі своїми колегами там з Чернігова, Запоріжжя,
вони переходять суттєво на інший формат фінансування. Це десь стосується фінансових підрозділів. Тому ми зараз повним ходом готуємося до того, що от як в сьогоднішніх умовах екстремальних, там, в умовах сирени, в умовах тривоги працюють дистанційно формам проплат, контакт дистанційний із одержувачами бюджетних коштів з установ. Це дуже важливо. От як підтвердили мої колеги з інших областей, це треба відпрацювати заздалегідь і бути готовим до роботи дистанційної. Таке поняття, як інституційна спроможність через програмне забезпечення, через комп'ютерне там забезпечення, плюс навики. Оце зараз ми також тренуємо. Ну, якби що, в нас тут є ще 2 вільних кімнати, то ми можемо домовитись. Це причому такі надійні. Так, надійні. І 2 крайніх запитання дуже коротко. Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що ВВП буде мінус 10%. Ви вже дуже давно в фінансах. На вашу думку, яке може бути падіння? І друге, зразу, поки ви думаєте, чи багато нам коштів доведеться позичати? Думаю, що падіння ВВП буде 10%, може бути ще й більше. Зменшення, недовиконання місцевих бюджетів буде точно більше, ніж 10%, буде порядка 30%. Знову ж позичати потрібно, якщо умови є сприятливі, тому що ми розуміємо, якщо відповідний відсоток, відповідна ставка, ніяких немає обтяжуючих моментів, ресурс цілком очевидно треба запозичити. Тим більше в моменти, коли хижо, коли в тебе є економічний розвиток, коли в тебе все гаразд, можна повертати кошти. Це звичайна філософія, і тому, напевно, запозичення потрібні. Знову ж, на яких умовах і на що використовувати. Найкраща була би модель утриманські першочергові видатки балансувати в себе за свої ресурси, а максимально фінансовий ресурс на розвиток робити запозиченням, тому що це в майбутньому дає, якщо не прямо додану вартість, то дає суттєве покращення послуг, які має надавати держава. Ну і будемо сподіватися, що ці запозичення будуть під 0%, щоб їх швидше. Принаймні це нам мали би гарантувати європейські партнери, які так переживають за Україну. Прогноз економістів, що нам будуть давати 90% так званої допомоги, там, план Маршалла, чи як його назвуть, чи план Маршалла 2, чи план когось там. Антирусський щит. А 10% буде даватися під запозичення відсоткові, але під мінімальні, для того, щоб держава могла там найближчі 10 років спокійно собі розвиватися. Ну, то так, щоб не закінчувати на поганому. Олег Демків, директор департаменту з питань фінансів Львівської обласної військової адміністрації. Дякую вам за те, що виділили час. Наступного разу побачимося, сподіваємося, у нашій кращій студії. На програмі про децентралізацію вже. Що робити громадам з посівною там. Дякую. Маємо відео із селища Макарів на Київщині. Це селище біля Бучі, яке знищили російські окупанти, не повністю, але майже другий будинок там зазнав великих втрат. Маємо відео від поліції. Давайте подивимося і після цього повернемося до актуальних новин. Ну так, але нас не переключили за. Прямое попадання в кришу нашого відділення. І ви бачите, криси немає, другого поверху немає. Макарів їдемо. Як доповів місцевий керівник, людей майже немає в місті. Подивимось, може когось вивеземо. Але кожен день, і вже в розранку сьогодні було під обстрілами, бо є Збройні сили в певних позиціях, є прильоти, тому, звичайно, є обстріли. Тільки вчора зруйнували наше сучасне, європейське, комфортне відділення Макарівської поліції. Ми їдемо попереду голова ОТГ, вони знають, що ці місця
прострілюються. Причому періодично як зі стрілецької зброї, а іноді і навіть з артилерії. Тому намагаюся швидко проїжджати всі ділянки, де можуть завдати нам шкоди. Или пешком, или в заваленный провулок, и потом назад сдамо по-быстрому и уедем. Ну, якщо отход, то отход тільки сюди. Отход сюда, я понял. И следующая у нас центральная, со стороны Липовки. А там точно простреливают. Но они оттуда стреляют, да? Да, у нас со стороны Липовки. Я смотрю, в больницу уже попали, да? Дырку прям в крыше сделали, да? Да, там у нас 200-й був пацан. А ми попадали на землю, були в той момент, там, коротше говоря, повезло. Да. Под ноги надо. Получается, с оттуда они попали, да? Навесом. А? Навесом, походу. А как? Как так попасть можно было? Так, розвернув пушку. Ага. Вони 107 одиниць техніки, це перша колона як заходила. А ми тут були в відео, в відеокомнаті. У нас ще камери тоді робили, ми ще за ними наблюдали. Розвернув щось, передумав, розвернув назад. А це прильот, судя по тому, Посмотри, дом пятиэтажка с крыши. криша, а той дом взагалі тому... Людей нету, все выехали, да? Ну, такі одиночки, оці, що вон, там на вулиці вилазять. Всіх, кого могли, всіх евакуювали. На швах тебе на память останется. Прямое попадання в кришу нашого відділення. І ви бачите, криші немає, другого поверху немає. Фух, да і все, відділення немає. Але поліція на місці працює. Мешканців немає, забирати вже нікого. Поліцейські на місці продовжують працювати. Ми віднайшли наш прапор. Прапор ушкоджений, поплавився, але тим дорожче він нам буде. Говорили з головою ОТГ, він теж на місці. Він каже, що щоденно є відповідний мікроавтобус, який в змозі вивозити людей на безпечну територію. Волонтери в цьому допомагають, поліцейські тут працюють, але поки бажаючих нема. Тому ми рухаємося далі. Виїжджаємо на безпечну територію. На жаль, Макаров і досі і зараз перебуває під обстрілами. Що хоче, чому гатить сюди окупант, невідомо. Але фактично кожна друга, подивіться, цивільна будівля, приватний сектор, будівлі всі ці зруйновані, пошкоджені артилерійськими обстрілами. Перед цією дорогою, могилою, згадай наших односельчан, які віддали своє життя за радянську батьківщину 1941-1945 роки. От, будь ласка, люди теж загинули.
боях з фашизмом, нацизмом. От зараз от і повторюється ця історія. Тим, що багато, зрозуміло, город зруйнований фактично, дуже багато уламків по дорозі. Звичайно, що є небезпека вразити колесо, що воно пробило його і були вимушені на ньому їхати, адже місце не було зупинитися, де, бо працюють ворожі ДРГ, розстріляні автівки, які ми зустрічали на своєму шляху, говорили про те, що іноді вони навіть діють успішно. Тому ми там в лісосмузі не могли зупинитися, змінити колесо, тому дотягнули сюди і міняли його вже тут. Але хочу вам нагадати, вон, будь ласка, білий будиночок, і вон є поліцейська станція, яку ми нещодавно відкривали. І вона ціла, слава Богу, вона ціла. Але, на жаль, мешканців немає, мешканці виїхали. Ну і, звичайно, поліцейський офіцер громади взяв до рук автоматичну зброю і зараз займається або відсіччю збройної агресії Російської Федерації, або рятуванням людей. Тому працюємо далі. Повертаємось в підвал ТРК «Першого Західного», звідки в прямому ефірі продовжуємо говорити про новини на фронті в Україні та в різних регіонах. Зараз більше поговоримо про ситуацію у Львівській громаді, але для початку, якщо ви виконали вчорашню нашу рекомендацію, взяли з собою канапки, то витягайте канапки, можете ними стукатись і святкувати. Українські Збройні Сили над Маріуполем 30 хвилин тому збили 100-й літак Російської Федерації. Це варто того, щоб трошечки посвяткувати і потішити себе. Ми повертаємося, власне, як сказав Станіслав, у підвал. Ну, це не підвал, це укриття, спеціально облаштована студія. Вже майже годину триває повітряна тривога, і до нас доєднався заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Поки ми за ефіром якраз з Андрієм розмовляли, виникла одна цікава тема. Ми поки тут сидимо. Андрій, по-перше, вітаємо, слава Україні. Героям слава. Ми, коли особливо в цьому приміщенні сидимо, дуже добре відчувається, як їде трамвай. Нас кожного разу це так бадьорить, бо не зрозуміло, чи це трамвай, чи що це. Але зрозуміло, що коли є повітряна тривога, трамваї курсують, автобуси також курсують. На випадок повітряної тривоги, що би мав транспорт робити? Зупинятися? Чи він може курсувати відповідно до інструкцій? І що тим людям робити, які в транспорті перебувають? Ну, власне, що відповідно до інструкції визначена наступна модель, що біля найближчого укриття громадський транспорт мав би зупинитися. І, власне, що люди мали б перейти до найближчого укриття. Справді, виникають багато різних нештатних ситуацій, тому, власне, під час укриття ми фіксуємо, що їздить і трамвай. Я думаю, що ви це могли порахувати, скільки за цей час, що ви є зараз в підвальному приміщенні, скільки разів проїхав. Тому що є різні локації, де можна, де не можна зупинитися. Ми, власне, теж аналізуємо, і потрібно вчинити ряд заходів. Тобто, якщо людина цього не приймає, відповідно, вона несе персональну відповідальність за свою безпеку, тому що вона не реагує на той сигнал, який надходить. Ми вчора мали позавчора спілкування з закладами громадського харчування, звертали так само на це увагу, так само мали спілкування із торговими мережами, постійно на це наголошуємо. Справді є, я вчора також тому що якраз відбувалися активні бойові дії з боку. І тому люди взагалі, тобто вони зовсім інакше справді реагують на цю сирену. Тому це
пережили оці такі дуже складні дні, повернулись сюди, вони більш чутливо на це реагують. Угу. Ну, але кав'ярня не можеш працювати під час повітряної тривоги. Вона насправді так, має відбутися евакуація, тобто мають перейти в найближче укриття. Це не має значення, чи це там стосується кого і як, це стосується всіх. Я можу прорекламувати свою улюблену кав'ярню, книгарня кав'ярня Лева, яка кожного разу, коли я тільки зроблю каву, мені принесуть, зразу відправляють через тривогу в укриття і всіх заставляють вийти і роблять це правильно. І що найцікавіше, вони виводять повністю людей, просять їх почекати, щоб вони їх туди завели і приводять потім назад. Ну тоді я просто про з однією людиною до ефіру готувалися, і мій телефон був відімкнений на беззвучному режимі. Я просто не помітила, коли мені на ЦЗ прийшло повідомлення про повітряну тривогу, і моя співрозмовниця також, і нас навіть ніхто не попередив, ні з офіціантів, ніхто нам не сказав, що є повітряна тривога. І, до речі, півгодини, я аж після цього довідувалася, що виявляється, в нас повітряна тривога, і ми просто перейшли в наше укриття тут ближче, де на Воловій в нас є. Щодо центру надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. У Львові створили пілотний проект, на князя Романа відкрився такий центр. Якщо не помиляюся, за перших 3 дні його відвідали вже 400 людей. Що цей центр робить і чим він відрізняється, наприклад, від гуманітарного штабу на Коперника чи від розподільчого пункту на Аргентині? Hub on Copernic or the distribution center on the stadium. We're still piloting it. We are analyzing the requests we get. There are 2 questions in the focus of the center. First is legal advice, and second is job advice. Firstly, the legal advice is given to help people reorder the documents they've lost. When people have relocated here on day 4 or 5, they start thinking, have they got all the documents? Do they need to produce perhaps some documents? If people have decided to stay on for longer, then they start looking around for work, and that is so very important. Even people who come here for a week, for a month, no one knows for certain how long they will have to stay, but it's very important that they think about finding a job, because it's important to have something to do than just strolling through social networks and strolling the city. First few days we received a lot of legal advice, and then the rumors began to spread, and we have more and more people coming to ask about a job. We have thousands openings, and they can be bakers, some beauty salons are looking for hairdressers and like. The employment center is pitching its openings, and some conversations take longer. So when people start telling about their career, and this is important to fill out the questionnaires, often this turns into a counseling interview, and the HRs do basically some psychological counseling, but that is also a very important thing to happen. Currently we have 10 people manning the service, and we plan to bring in more. Others, the employees of the municipality, we have asked the legal department, personnel department staff to man these positions, and we brought in people from the employment center too. We are aiming that 90% of the people can land a job. Those who didn't land a job, they will be offered some trainings. They can train and be able to get a job. It's only been 3 days, but have you been able to offer any jobs to the internally displaced people?
вже Just було спілкування yesterday, з першими компаніями з результатами we роботи, talked і to the first там few мова йде про companies власне about the технічні performance, працівники, and we тобто це needed інженери, пекарі, тобто я знаю, що vocations, відбувся первинний engineers, контакт, тобто зараз bakers, відбувається оформлення etc. документів. I know they've already reached out and now they're яка тоді середня documenting заробітна the плата, яку зараз employment. пропонують цим What's людям? the Вона average впала відносно тої, яка була по Львову, salary зберігається, чи that можливо, щоб is залучити on людей offer these бізнесу days? Is it the same as Ну, the one насправді тут before the war, я or ще раз are хочу the businesses сказати paying more than велику before the подяку war? бізнесу, тому Here що I вони, need to thank the якщо не шукають businesses, ідей, the тобто вони companies. точно думають про If завтрашній день, і they've вони opened the сплачують job, they податки, are про це теж thinking можна about окремо звернути tomorrow, they увагу. pay taxes, Бо рівень and сплати this is податків another зараз є на thing дуже that I високому like рівні. to Звичайно, що зарплата urge коливається в people to залежності do, від and the спеціалізації. salary Там є depends зарплати on 10, the 15, 20 profession, тисяч. on the Це дуже vocation, залежить від can того, be 10, того, 15, що людина може 20,000 запропонувати, і hryvnia. того It профілю, depends що on what the шукають. person Сказали, has податки to на дуже offer високому рівні. and Це the означає, що profile частина the companies великих are бізнесів почала, seeking. ну, і You почала чи mentioned продовжує їх that платити some наперед major для того, щоб businesses are бюджеті було beginning to pay Тут я би хотів taxes to сказати bring не some revenues про to the великі бізнеси, budget. а про малий середній It's бізнес, not тому що usually якщо about брати big бюджет businesses, but міста, є about бюджет small and розвитку, є medium загальний фонд. А, тобто businesses. загальний фонд There is виконується the станом на General 20 березня Development на Fund of the 91% city, за 3 and місяці. Це дуже високий 91% відсоток. has Тобто been фактично paid up можна in говорити 3 про months те, що до кінця only. So this березня, is an incredibly дай Бог, high щоб він був figure. By виконаний. the Так? end of Тобто the в сьогоднішній March, I hope ситуації, в часі такого the budget загострення is війни, це met. є Now, я despite the мушу на war, цьому акцентувати, тобто and I підприємці need сплачують податки, to у нас на underscore it, the фактично businesses 60% загальний pay фонд up their наповнюється з taxes. ПДФО, тобто мова We йде про заробітну receive плату 60% працівників, тобто from the компанії personal працюють, income заробітна tax. плата This сплачується, так is само єдиний the податок tax company сплачується. pays on their Ми вже знаємо, що з 1 employees. квітня They будуть pay their запроваджено ряд taxes, they pay пільг, the але ми unified tax. говоримо про цей місяць, Some так, tax тобто, breaks то will come рівень into сплати effect справді on the є на 1st of дуже April, високому рівні, і тут but в великій мірі ми we've говоримо, been власне, amazed про by the сплату, high тому tax що так revenues. само по акцизу, ви знаєте, було там по пальному теж, The це там same мінус певна сума, happened але with за the рахунок access ПДФО duties єдиного and податку, fuel тобто високий рівень import зберігається, і це, duties that власне, were мова йде lifted. про малий But і середній the бізнес. revenues are Що в нас з generated by алкоголем? small and medium Знаємо, businesses заборонений на that they pay on 24, their але ми salaries. отримуємо I сигнали про know те, that що там there's ледве an не черга з alcohol Ашані ban, в and Кінг-Кросі і так далі. Як це питання some people are відслідковується? queuing to buy Власне, alcohol. How do знаєте, що you було прийнято track it? рішення військовою адміністрацією You про must те, know що that the місцеві military громади можуть administration приймати made рішення the на decision власний that розсуд. local У нас ще communities раніше are було free to заборонено make продаж the алкоголю. decision at their own В discretion. суботу Earlier, ми the на основі alcohol рішення sales військової were адміністрації banned. прийняли On рішення підтвердили Saturday, про заборону. we made our На own жаль, справді decision це і to на сумлінні ряду extend закладів the ban. There вони are some відновили або розпочали роботу. supermarkets В неділю that ми мали opened так up само, the як і sales вчора, on і сьогодні Sunday. багато спілкування Just з as різними yesterday and представниками today, різних we мереж. had to do a lot В of неділю talking ряд to the мереж people from different дослухали, що networks. прийняли рішення On закрити Sunday, заклади. Сьогодні many ми так heard само us фіксуємо багато and shut down the різної sales of інформації, ми її alcohol. перевіряємо. Думаю, Today, що ви we бачили, receive в all принципі, sorts як of ми в деяких information. випадках We are реагуємо, following up on the які information. підтверджуються. Це You на have князя seen the Романа було response. закрито On один з Князя магазинів Романа, we продажу closed one of алкоголю the ще shops після першої selling заборони, alcohol тобто right after the також ми зараз first перевіряємо ряд інших prohibition. адрес Now we по are різних checking районах some міста. Тобто other я вважаю, що addresses across сьогоднішній the час city. So I обмеження believe that має бути, тому що now я this вчора спілкувався, limitation є дуже багато needs випадків, to я stay думаю, що in треба брати place. якийсь один конкретний, але багато людей, які приїжджають до There are Львова, many справді з people who are arriving in Lviv міст, де відбувалися from the cities бомбардування, насправді which were черги heavily за bombed алкоголем, вони and queues for не буду alcohol записувати, думаю, що це не зовсім те, що really мало би бути. Якщо говорити про what сокільники, should be юридично це не є happening. територією міста Львова. To mention Sokilniki, it's not within the administrative boundaries of the city of Lviv. Some catering facilities are saying that alcohol is a main source of revenues. Are you going to allow the restaurants to sell some alcohol? I'd like to say that the catering facilities from day one have decided that they would feed the IDPs, volunteers, the armed forces. They are feeding dozens, and we decided that the catering facilities that are housed within the communal
properties will receive tax breaks. So the city is bringing tax and financial relief for all the companies it can. We haven't made any decisions in the regard of the sales of alcohol. We did talk to some networks and we'll continue talking tomorrow. But since we mentioned lease, I'm receiving fewer complaints about the greedy landlords wanting to gorge on price. We remember the post of city mayor who listed 6 such profiteers and he suggested the premises be open to IDPs. We did receive a lot of information about the lease rate. We verified 80 cases. This happened after the 24th of February, and I published a number of hotels and that pitched their prices very high, and then they came down on the price. 90%, 95% hotels are full. As for the apartment, very few apartments remain free within the luxury segment. Their prices are indeed very high, and we have followed up on them. As for the cases where the living conditions are not luxurious, but the prices are overblown, they are few and far between, and our lawyers are refining on ways how to prevent it from happening. So you reduced the lease rates for communal property. It's 0%. It's zero loan, zero lease for the communal enterprises, and a bit more for others. People are complaining that the prices are at the level of the capital. I'm trying to talk to the owners to keep them at a reasonable level. That's true. We have been meeting the owners of real estate. We've been talking to them about keeping the prices down, and we've been talking to the construction companies that started building offices and haven't completed them. We are trying to persuade them to complete the construction in order to revitalize the economy. And if the lease rates are too high, we will lose out. There are many catering facilities that have taken on a great burden. There are some networks feeding up to 10,000 volunteers and military servicemen. You can imagine how much it takes. Hope they will also benefit. Do you have any data on the number of operational businesses in Lviv? This is the analysis we did this morning. It's about 75% of businesses that are operational. If we take the 23rd or 22nd of February before the war, then we can say that 75% companies have relaunched their operations. Some companies had their cycle disrupted, and it was the strategic intent of Russia to do so, to disrupt the supply lines for the Ukrainian companies. We are trying to reroute the supply lines. We are talking to Estonia, Polish and French cities about such strategic deliveries, and I hope this is going to come true. The mayor of Tallinn, the mayor of Freiburg have visited Lviv, and we are staying in touch, as well as we are staying very close touch with the Polish cities. Have you welcomed any companies? We have received 45 requests from the companies. There are many more willing, hundreds are willing. We've spread the message, and the companies
have found a place already or have relocated, and there are 45 active seekers. And it can be from 5 to 700 people. These could be the major audit companies. The relocation is a major logistical hurdle. Some relocated in the first few days. They're mostly outsourcing companies in the IT sector. They have a network across Ukraine, so it was easier for them to relocate the people in between their offices and find people a place to stay. There are dozens such companies. There are others that need special facilities. They're mostly manufacturing facilities, light industries, partially food industries, auditing companies, some outsourcing companies in IT, and others. Про майбутнє. Ну, війна – це і можливість. And I have a question about the future, because war is an opportunity. Lviv is becoming a logistical hub. A lot of companies are moving in here. Many technical companies will also be traveling to Lviv. Some additional IT companies will be moving in. So how is city planning to benefit, to recoup the losses? There's one important thing that needs to be borne in mind when we talk about relocation. When we communicate to the cities which come under heavy shelling and bombardment, we tell them that companies are coming to Lviv for a limited time. And this is important for everyone to understand. It's very important that companies can go back to their hometowns and rebuild their hometowns, pay taxes. And we are keen to keep them in Ukraine, have them stay in Lviv or in other western cities. If they go abroad, it's going to be much more difficult to bring them back. So when we talk about relocating a lot of companies, this is how we approach it, and this is how we communicate it, and that is crucial. There are some companies that will be able to stay on in here. They can keep their representative offices in Lviv or have a branch in Lviv. I'm not going to name the companies now, but there are some industrial parks that have made the decision to relaunch their construction to be able to have extensive manufacturing facilities to offer, and that is going to be a sustainable operation. Do you have information about the number of Lviv residents who fled abroad? And the second question about the schools and kindergartens. Now the municipality is suggesting the kindergartens relaunch their operation as of tomorrow. So what's the status for Lviv, and what about schools? Can we expect that the school children will return to their studies offline? To answer your first question, we are following the big data statistics, and we need to have updates by the end of the week. In the first days of war, about 140,000 people left. Now we are seeing the data, and we talk to companies. Many people have returned to Lviv. Many men have chosen to rush back home to join the territorial defense and the armed forces of Ukraine. Some women and men and children have returned to keep their jobs and to help in the city. I'll tell you more by the end of the week when we have the major operator big data. 30 minutes ago, we had a meeting about kindergartens. So we are now polling the directors of the kindergartens, reason being that many kindergartens are now hosting the internally displaced people, and we need to think the logistics through very carefully. The decision will be made tomorrow. We see the decision shaping up, but still
There are many питання, які people ми обговорювали, наприклад, в that колективах, тобто have яким been чином має sheltered відбуватися in the реагування, kindergartens. We've якщо, talked to the наприклад, відбувається повітряна тривога, тобто faculty, дитина спить, like what should they do тобто if тут there's an питання відповідальності alert за and життя the безпосередньо дитини, kids хто її say are переводить, sleeping, як, who багато will технічних take the питань, тут потрібно children мати так to само the розуміння від батьків, basement? There щоб are була lots ця of довіра questions в that we need to реагуванні на address. We навчальну need ситуацію. to have the parents trust, knowing Так, that тобто the в нас достатньо багато є так само дітей, maternity ми teachers зафіксували will більше 1000 дітей, make які sure the kids вимушено are safe. ті, хто переїхали до Львова, Similar story тобто about the вони schools. About зареєструвалися в 1,000 школах people поблизу, вони так relocated само to ведуть участь Lviv. в Many навчальних have процесах, registered in the nearby які school, and відбуваються, they власне, are schooling дистанційно this залучені week в школі, але відбувається через remotely. систему дистанційно. This is done Дякуємо, що in знайшли these можливість schools, but through долучитися. Будемо remote чекати на education оновлені system. дані Thank you від for мобільних joining us. операторів. We'll Це wait цікаво for more насправді, data скільки to людей come вже from the mobile повернулося із тих, які operators. вирішили This на is very початках виїхати interesting зі Львова. to І hear how скільки, many чи people who збільшилася have зараз left кількість Lviv людей, have які already прибувають до come Львова, back. особливо And будемо what's the дуже з великим dynamic нетерпінням of чекати, the new коли звільниться arrivals in Маріуполь, Lviv. і будемо, And думаю, що we ми are також будемо so тоді keen бачити to ще один наплив see Mariupol вимушено переміщених осіб liberated. саме до нашого But then міста. perhaps we'll have Дякуємо another Андрію influx Москаленко, заступник of міського голови the Львова, був із IDPs нами from у цій Mariupol. частині We had Andriy нашого Moskalenko, ефіру. deputy Ми mayor, who stayed згадували про with те, us що Володимир during Зеленський сьогодні this звертався до news італійського briefing. уряду, до Volodymyr італійського народу. Zelensky, Зокрема, Ukrainian була president, одна reached з його out to the таких Italian гучних government заяв, and що people, and one of his Європу, не statements лише Європа, а цілий світ was може that чекати Europe and the голод. whole world Давайте подивимося, may що Володимир Зеленський expect сказав у famine. цьому черговому Let's зверненні до hear італійців. the address of Volodymyr Zelensky to the Italian Сьогодні people. вранці я говорив з його This святістю morning, Папою I Франциском. talked І він to сказав His дуже Holiness важливі, Pope Francisco, дуже and he важливі had слова. very Розумію, що ви хочете important мир. words to Розумію, say. що We ви know маєте себе you earn захищати. for peace. І військові We know you захищають, have to і defend цивільні yourself. люди The мужньо military боронять батьківщину. defend Кожен their захищає homeland, and the батьківщину. civilians are І я на це valiantly відповів. defending their Наш народ homeland. став My цим військом. response was that our Став цим військом, people коли have become побачив, the army. яку біду They've несе become the ворог, army when they've seen яке the спустошення він blight, залишає по the собі. terror and destruction they leave behind, and the Коли blood трохи they want більше to тижня тому shed. я виступив A week ago, I зі addressed зверненням до мітингу у Флоренції та ще й у десятках європейських міст. Я convention in просив Florence and усіх dozens of італійців, European other усіх cities європейців urging запам'ятати Italians, число urging all the 79. Europeans to remember the number 79 стільки 79. дітей було вбито в Україні на This той was the момент. number of children тепер killed in 117. Ukraine at the time. Now Ще it's 38 дітей за ці 117. дні. Another Така 38 ціна children killed in these зволікання, days. This is the price із тиском of на Росію, waiting, щоб вона припинила the цю price жорстоку війну. of waiting before 117 such дітей, oppression in Russia to stop тисячі this дорослих, brutal war. тисячі поранених, 117 десятки children, тисяч thousands of зруйнованих adults, родин, сотні тисяч зруйнованих scores of доль, injured, мільйони, destroyed вже homes, мільйони покинутих destroyed lives, квартир, abandoned домівок. lives, І все це millions of почалося abandoned homes. It з all однієї started людини. with just one В person. окупованих районах ховають In убиті the родини occupied прямо у territories, дворах there are whole багатоповерхівок, families у парках, killed, у buried братських in могилах. Це courtyards, відбувається in у наш з parks, вами in mass час. graves. У This is 2022 happening now році ми as we знаємо, speak що in кожен наступний день війни 2022, and we know забере that ще every життя, next ще day життя of наших, war will take наших more дітей. lives of our 117 – це не people. фінальне And число. 117 Російське isn't the вторгнення ще final number. зруйнує The родини і Russian долі, invasion бо is going to повномасштабна destroy війна, more вона families and продовжується, на lives жаль. because the full-scale Російські war, ракети, авіація, unfortunately, артилерія Russia не makes припиняють us вбивати artillery українські міста, bombs keep руйнуються, killing деякі the майже Ukrainian повністю cities знищені, are як devastated. Маріуполь. Some have been Ви чули? reduced to rubble, Наше like місто на березі Mariupol. You have Азовського heard моря, our там, city де on the жило bank of близько Azov Sea півмільйона with людей. 500,000 Приблизно people я у residing вашому before місті the war. Генуя, Same as in Genoa. я там був. I visited І тепер Genoa. там, у Маріуполі, And нічого now немає. in Mariupol, Руїни. there's nothing Уявіть, remaining. повністю спалено Just землю. ruins. Imagine a Після banner burned to the 3 тижнів ground. повної блокади, After бомбардувань, weeks, обстрілів, total які blockade, не continuous bombing, припиняються shelling, жодної миті. which were Розбиту Геною, incessant, з якою non-stopping for рятуються люди. minutes. Ваші Imagine прекрасні Genoa люди, demolished пішки, and машинами, beautiful автобусами, people тільки fleeing дійти Genoa туди, by де car, on безпечно. foot, just Я to звертався
звертаюся до вас some з safe Києва, з refuge. нашої I'm addressing you міцної from Kyiv, столиці, from з міста, our яке має для valiant нашого capital, регіону from a таке ж city which значення, is як as Рим important to us as для Rome всього it світу. is
support З the Києва entire почався відлік world. великої культури, The great великого nation народу, а зараз ми на took межі its origin in Kiev, and виживання. now Київ за we are свою on the історію verge of пройшов через survival. Kyiv in its жорстокі history війни і survived заслуговує після brutal всіх wars, and втрат, it deserves, всіх after трагедій, all на the losses життя and в tragedies, мирі, to live in в вічному мирі, in як заслуговує на eternal це Рим as і будь-яке Rome інше and місто all the other нашого cities світу. deserve. Але, на жаль, in this щоденно world. у Києві But повітряна unfortunately, тривога, щоденно there is падають air бомби на нас, alarm, б'ють day by ракети, day, під bombs and Києвом у rockets сусідніх fall містах, down on в us every районах day. знаходиться декілька угруповань російських Neighboring військ, towns and які cities вбивають і катують, include several вони groups of Russian гвалтують troops killing, і викрадають torturing, дітей, raping, руйнують kidnapping і children, грабують. destroying Окупанти and на looting вантажівках the вивозять наше invaders надбання, in their наше trucks, майно до себе loot додому. our property, our assets. Так They робили take востаннє в Європі these хіба що things home. нацисти, This was коли last done in Europe by окуповували the інші Nazis країни. as they Російські invaded other війська countries. The Russian примудрилися troops замінувати have навіть even море на mined the підходах до наших sea портів. on І тепер approaches це to our загрожує ports, and сусіднім now it берегам і threatens сусіднім the країнам, бо neighboring міни shores and the можуть neighboring дрейфувати countries because морем these до mines них. can drift by Пані та sea панове, towards them. італійські народи, Ladies and час gentlemen, зробити все, що Italian можливо, people щоб is trying to do забезпечити everything мир. possible Це війна, to яку Росія ensure готувала peace. давно, This is a яку war одна prepared людина by готувала Russia for a давно. long time. Одна. This one person has Десятки been років. preparing for a long time, Заробляючи once, шалені decades, кошти на експорті earning нафти crazy і money газу on і oil and направляючи gas їх на exports підготовку and directing до them to війни, і не prepare for тільки this проти war. України. Not Їх just мета against – це Ukraine, Європа. their goal is Вирішальний Europe. вплив на ваше The життя, decisive контроль над influence вашою on your політикою, life, руйнація control over your ваших policy, цінностей, не destruction of тільки your наших. values, not Демократії, only прав ours, людини, democracy, рівності, human свободи, rights, такі equality, самі freedom, цінності, як і same у нас. values that we hold dear. Україна для Ukraine російських is a військ – це брама gateway Європи. Вони to хочуть Europe for the Russian увірватися, troops. але They варварство seek to не break повинно in, пройти. but Українці barbarism одним із must перших not прийшли pass. на допомогу Ukrainians вам, were one of коли the під first ударами to come to пандемії, your aid when ковіду, you needed ви it цього under потребували. the COVID Ми направили своїх pandemic. лікарів. We sent our Італійці doctors. одним із перших Italians прийшли на were among допомогу the first to нам. come to Ми our вдячні, aid коли when наші люди постраждали від we were жахливої affected повені. by the terrible Ви flooding. підтримали нас. You supported us Щиро then, підтримали, швидко, sincerely, не просивши нічого взамін. quickly, Ви without допомагаєте нам asking і for зараз, anything in і ми return. дуже це You're helping цінуємо. us now, and Але we do все ж appreciate вторгнення it. не But still, зупиняється вже the invasion 27 hasn't днів. stopped. Майже In місяць, 27 отже, потрібно days, ще almost більше a month. санкцій, ще більше So more тиску, sanctions щоб are Росія needed. шукала не More pressure військові is needed. резерви чи найманців So that десь у Russia Лівії або will Сирії, have щоб to Росія шукала seek мир, its reserves щоб in та Libya and сама Syria, but for it одна to seek людина peace, so шукала that one мир. person would look for Наслідки peace. цієї The війни вже consequences of this відчуваються у war багатьох are частинах already світу, не тільки в sensed and Європі. felt in І many parts of the найстрашніше world буде beyond голод, Europe. And the який worst thing to come will be наближається famine, різних which is країн. approaching Україна for завжди many countries. була одним Ukraine has always найбільших been one of the експортерів largest продовольства. exporters of Але food. як ми можемо But сіяти how під can ударами we sow російської under the артилерії? blows of Як the ми Russian можемо artillery? сіяти? How can Коли we sow ворог when the свідомо enemy мінує поля, deliberately знищує mines our бази з fields, пальним? destroys Ми не our знаємо, fuel який врожай у нас banks? буде, We і чи don't know what зможемо ми harvest we're going to have експортувати, and whether we'll be able to коли export заблоковані і when захоплені our наші ports are порти, blocked and кукурудза, seized. рослина, Corn, олія, vegetable пшениця і oil, wheat багато-багато and many інших other товарів, products, життєво vital необхідних товарів, commodities в тому числі are для blocked ваших сусідів через also море. І for your ціни вже neighbors across the зростають. sea. Тож The скільки prices are десятків мільйонів hiking. людей So how many tens of millions of потребуватимуть people допомоги will need навпроти ваших relief берегів. across Пані та from your панове, shores? Ladies італійські and народи, ви gentlemen, добре Italian знаєте, people, українці, you know Ukrainians well, наш народ, our який people ніколи не хотів who never воювати, wanted to який fight. такий же We європейський, are як і ви. Europeans, Ви just знаєте as тих, much хто as you приніс в are. Україну You know those війну, who brought чітко war to знає Ukraine. тих, You know хто them full well. наказує Those who воювати, і тих, gave the хто orders to це fight, and пропагує. those Вони who майже всі promote the war. All використовують of them Італію have як been місце using для Italy відпочинку. as a Тож не site for будьте курортом vacation. для So вбивців. don't be a resort Заблокуйте for the всю murderers. нерухомість, Block their рахунки, real estate яхти від accounts,
Шахерезади yours і до from найменше Shahrazad to the заблокуйте smaller активи ones. усіх, Block хто the має в assets Росії of вплив. those Хай who вони have його an influence in застосують. Russia. Для Let them миру apply застосують their свій вплив. influence
щоб колись мати змогу so повернутися that до вас. one day they could Підтримайте return to your більші санкції проти country. Росії, Please повне ембарго support на торгівлю, sanctions починаючи on з Russia, нафти. complete Підтримайте embargo on trade, заборону starting для with oil. російських кораблів Please заходити support у a ваші ban on порти, the щоб вони Russian ships відчули entering ціну your за свою port, so that they агресію і за feel the price мінування for their моря. aggression Не and for повинно mining бути the sea. жодних There виключень should be із no санкційного режиму exception для for the sanction жодного regime російського for банку. any Не Russian bank. допустіть Do продовольчої not кризи у permit сусідніх з the вами food регіону. crisis in the Допоможіть нам. neighboring Зупиніть regions. Help вбивство, us. збережіть Stop українські killing. родини. Save Цю Ukrainian війну треба families. закінчувати This war must end якнайшвидше. as soon as Повертати мир. possible. Peace Прибирати з must be України restored. ворожі Enemy війська. troops must be Проводити withdrawn from Ukraine. розмінування і відбудову Demining needs to be carried out, України and після цієї reconstruction війни. of Ukraine Разом з after вами, this war, разом з Італією, together with you, разом з together with усією Italy, Європою, together разом with в Europe, Євросоюзі. together with the European Раніше, Union. ви знаєте, Before до the війни я часто war, бував у I вашій used to прекрасній visit your country, your beautiful Ціную country. вашу I appreciate гостинність, your hospitality, щирість sincerity, і інколи and ручність. your Бачив, being що для rambunctious. вас I означає saw how родина. much family and children Діти. mean У to вас you. прекрасні родини. У You вас have прекрасні wonderful родини. families. Що для You вас have означає wonderful children. життя? Я хочу I've seen what подякувати вам life за means to допомогу you. And I want to українцям, thank you у for вашій helping країні Ukrainians рятувались found від a цієї shelter війни. from this war in Сьогодні your в country. Італії перебувають понад Today, 70 there are тисяч more наших than людей, які 30,000 змушені, Ukrainians на in жаль, Italy who були had ховатися від to війни. flee Понад from the 25 war. тисяч More дітей than і багато хто з них 25,000 children, and отримав many of them тепло have received ваших warmth and італійських родин, care в тому in числі your родина Italian families, присутня в цій including залі. the В Італії families present вже here in this hall. народився перший The українець, first мама, Ukrainian was яку born ви in знайшли Italy, whose прихисток mother на found нашій refuge землі. on your land. Десятки Dozens українських of Ukrainian діточок children з will важкими контузіями, з with пораненнями severe лікуються у вас. brain Ми за injuries це and вдячні. shell shock are Дуже being вдячні. treated at І your чекаємо, hospitals. коли We вони are зможуть truly знову grateful to you. повернутись додому, We в are Україну. waiting to bring them Вже back home мирну to Україну. Ukraine, a І в peaceful цьому ви country. точно можете And you can нам definitely help допомогти. us with that. Від першого дня цієї From the війни first day ви of this war, you розділили have наш біль і shared our допомагаєте pain щиро від and are серця. helping sincerely Українці from the будуть bottom of пам'ятати your heart. це завжди. Ukrainians Ваше will тепло, always вашу remember your небайдужість warmth, і вашу your силу, care, яка and your повинна strength зупинити that must stop одну людину. that one person, Всього that одну one людину, person щоб вижили for мільйони. millions to Слава survive. Україні! Грація! Glory to Ukraine. Grazie. Italy. Героям слава! Після звернення Володимира Зеленського до уряду Італії прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, як ми вже говорили, заявив про те, що італійці підтримують вступ України до Європейського Союзу. Зацитуючи його, останніми тижнями наголошувалося, що процес вступу до Європейського Союзу є тривалим і складається з реформ, необхідних для забезпечення функціонуючої інтеграції. Так от, я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія в цьому процесі поряд з Україною, і Італія хоче, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Будемо сподіватися, що це не лише слова, а також діяти активно. We hope that these are not just words, but Italians will be active when Ukraine will become a candidate to the EU. The Minister of Foreign Affairs of Greece stated that he would like to accompany the humanitarian mission to Mariupol. He stated that there are lots of people of Greek origin. The city is besieged by the Russian troops, therefore he would like to chair the humanitarian mission and ensure that Ukrainians of Greek origin will be able to get this humanitarian assistance. So, he had a meeting in Greece, so he is planning his visit there and he is coordinating his activity with the Red Cross. Let's hope he will be able to do it and nobody will detain his convoy, because today the evacuation convoy was captured at the agreed corridor close to Manhush, near Mariupol. This is information from Irina Vereshchuk, and today
we see that there was a convoy there. They were captured by representatives of the so-called DNR and LNR. This is the agreed corridor. It was agreed with the Red Cross, and now people are taken hostages. The vehicles will be taken, and people will probably be let go or probably not. And actually, it is one of the roads that was supposed to be that of evacuation. And actually, in Dnipropetrovsk region, one of the stations was shelled. There were 15 carriages that were actually broken, and we have to provide comments why this particular railroad is shelled, because it goes to Pokrovsk, to Donetsk, to Slavyansk. It is the only area where the occupiers failed to advance to Ukrainian positions. And if you follow all the events of the headquarters, there was not a single city, or none of those cities was mentioned, and therefore they would like to break the railway connection to deprive the Ukrainian defenders of the resources. Also, it's necessary to say that in the Dnipropetrovsk region there are no occupiers. They are in Zaporizhia region, and they shell the Dnipropetrovsk region from Zaporizhia region, and the analysts say that now the Russian Federation does not have any potential to advance in the Dnipropetrovsk region, neither to Kryvyi Rih nor to Dnipro. We have to say that the shelling took place at 6:20, less than an hour ago, and by the way, this is still air raid alert. You see that we are in the bomb shelter, you see that the studio looks different, so we stay here and you stay in those safe places, and you can watch our broadcast either on your smartphones or on your tablets. Anonymous stated that Nestlé database leak, and we remind that Nestlé still remained in the Russian market, and Denis Shmyhal, the Prime Minister, had a talk with the management of the company, so still Nestlé decided to stay in the Russian market. Therefore, Anonymous decided to arrange the database leak. They made public the database of the biggest food company in the world. This database includes the phone numbers, the emails, the passwords of all the people who work there. So now they have to wait for the phone calls. Definitely we discussed the point that if the employees do not influence the decision of the management of the company, but we can make actually a parallel between the Russian people and their president. The management is not elected. Well, I think that it is done just in order to ensure some pressure on the employees, and then for the employees to ensure some pressure on the management. Nestlé definitely will not benefit from this, let alone its employees. German business started responding to the situation. Siemens has suspended the contract with the Russian Federation regarding the supply of new railway trains. This is something we have been discussing from the very first day. In Germany, they will respond to some events, to these events in Ukraine, only when business will become active. There is a good piece of news. On the 21st of March, Victoria Roshchina, a journalist, was liberated from the fact that he was taken hostages. So several hours ago, the Russian mass media started spreading video saying that the Russian forces saved her life.
російських This силовиків всю правду про recording затримання was та done перебування under в полоні pressure of розкаже the сама Russian найближчим часом forces, після and того, she як will tell the повернеться truth in the до nearest своїх рідних, future, а потім йде the виконання moment своїх she comes обов'язків back на to her family, сайті and the громадське, а moment от she РНБО will come рекомендує, back а to як поводитися, якщо Громадське вас взяли company. у російський So полон. how should you behave Перше, що if you are кажуть, треба captured бути by the спокійним, в Russians? принципі, логічно, You так? have to А перш за все stay намагайтесь calm. поводитись спокійно, не показуйте You окупантам, що вам страшно, should not не show чиніть that опір, you are не намагайтесь вступати з afraid. ними у Do бесіду, не not просіть be пожаліти вас чи resistant. Do відрадити not від їхнього start плану, talking не to them. провокуйте Do погіршення not ситуації, ask не for порушуйте pity. встановлених Do not правил. provoke Все them. Do те, що ви би not хотіли зразу violate the зробити, не established робіть. rules. Далі So психологічно do not do налаштованість. anything Намагайтесь of себе this. заспокоїти і налаштуватися Try психологічно на те, що to миттєво calm вас з down. полону не звільнять. Try to Не ensure дивіться прямо в that, очі терористам, try дивіться to трохи understand вбік, that you при цьому won't be не immediately вдавайте made себе free. принижено, адже Do такі not сигнали look straight провокують into the агресію. eyes. Do not Не look відмовляйтеся humiliated від їжі, because якщо such вам signals приносять їжу, provoke беріть, aggression. навіть якщо не Do голодні, not чи refuse відвертаєте from від неї. Якщо food. ви втратили сили, то не Take зможете it, втікати, please, if коли you are з'явиться given, нагода. because if you lose Пам'ятайте, не strength, you варто won't be able демонструвати, to escape. демонстративно вказувати Remember that you спротив. should Кожен not сам за себе, так чи ні. Демонструйте oppose зв'язок з in an іншими open way. полоненими, адже ворог деморалізований Try і to при нагоді може communicate with використати the ваших other друзів, prisoners близьких because чи the знайомих enemy проти is вас, зокрема, demoralized, вдатися до because, шантажу та for провокації. example, Також the РНБО радить enemies користуватися may кожною можливістю use сходити в blackmail or туалет, аби щось provocations. зробити для себе. Use Не any втрачайте надії, opportunity нагадуйте to собі, go що to для the вас toilet, на do вас чекають something for рідні, yourself. прагнуть вижити, Do not заради lose них hope. повідомляють Remember перемогу. that your Ми families are сьогодні waiting мали for you. таку розмову із нашою Today we візитівкою have Настею. had a talk І вона with стежить our за makeup різними artist блогерами з Nastya, цієї б'юті and сфери. she's І що мене following вразило? bloggers from Я розповідала вже, beauty здається, area. нашим глядачам історію про And те, I що was білоруска impressed одна with із one of the таких stories. найвідоміших One б'юті of the мейкерів. most Вона famous виїхала beauty перед війною ще на artist from курси, Belarus які вона вела в Італії. Там went залишалася, to Italy вела to свою conduct some програму courses. з So she ну, stayed there, повністю she had підписалася на her ці own курси. Але program, вона достатньо політично and активна, вона брала she участь у is мітингах politically проти active. Лукашенка ще She раніше, participated in знаєш, the ну, виступала rallies свої against позиції. Lukashenko, І коли which почалася took place війна в Україні, before, вона, and будучи в when Італії, the war in Ukraine почала broke в своїх out, сторісах she, still оприлюднювати being in фотографії Italy, своїх колишніх started мітингів і publishing закликати і the білорусів не photos відбуватися from на those ці rallies. всі провокації And з боку she Росії, і закликала urged the виходити Belarus росіян на people мітинги not в to Росії follow проти the Russian їхнього керівництва і так далі. provocations, Так от, вона and she повернулася called в for the Білорусь, Russians to go і on її rallies. затримали просто в So аеропорту, she і came навіть back не to дали Belarus. їхати She додому. was У неї троє detained дітей, in і останнє the відео, яке вона airport. запостила в She себе в has 3 інстаграмі, це kids, відео її and the дому. last video Ну, is насправді the це дом video від of КГБ, знаєш. Вона сидить her перед... examination. Ну, вона сидить It's перед... similar Я to маю на увазі those не КГБ, вона сидить перед екраном, questionings її that were held знімають, і in в такому стилі KGB. її She's in запитують, front of the мовляв, а що ти screen, там ходила на ці and мітинги, she's яка твоя asked, позиція why did була. you go Ну, to видно, що those психологічно rallies? на неї What was тиснуть. your І останнє position? питання, яке просто вражає. Psychological А скільки pressure у is вас evident, дітей? and there Троє. is А the чому last ви не брали question. участі з How вами на many мітингу? Вона kids каже, do це you було have? випадково, 3 ми живемо kids. в Why they центрі didn't Мінська, participate with і вони you просто, коли я in була the на мітингах, meeting? вони якось там підходили. So А why що they з вашими participated? дітьми зараз? Because we Вона каже, live ну, мені не дали in можливості з дітьми the зустрітися. От center у of the мене син city, 11 років, я and хотіла they його привітати, just але were having прилетіла some лише з walks. Італії, мені не And було what is можливості happening з to ним your kids побачитися. now? I А у didn't вас have a батьки є? chance to meet my Вона каже, my звичайно, що є. kids. А Do ви you не have знаєте, вони ще живі? parents? Do you know Ці they are методи still такі alive? командирські, якими So допитують людину, these і тому are питання really її долі зараз, KGB їй дали methods. 5 чи 4 So роки now тюрми, просто за we те, що know вона that she was висловлювалася за, imprisoned for як вона каже, 5 or за 4 мир years і за правду. just for Людина, в якої залишилось supporting троє дітей, truth, які навіть just не for могли supporting побачитися з цими peace. дітьми. Оце She has методи 3 kids Росії, and she методи didn't even Білорусі, have a chance які to просто meet є these такими kids. So these are the наслідками methods of Russia, ну, стану
methods of Belarus, who follow Stalin's regime and continue using these methods even now. Well, Putin is a supporter of Stalin, and he is a former KGB employee. Well, that Russian, actually, lady, Russian journalist with a poster, actually is supporting Stalin and all this stuff. So if you are in captivation, capture, just follow all the demands, all the requirements. We have some military men from the Ukrainian armed forces
who are also captured, and they also publish these videos. So please do it. And if you hear a video of the Ukrainian pilot saying that here we have lots of lazy people, mind that this is lie. This is something the Russians want him to do, and in Belarus they still persecute people. There are still Belarus people who break the railway roads, and today one of the persons was detained, and he actually was trying to destroy special relay cars, relay cabinets on the railway roads, just to prevent trains from going. So 2 people have already been detained in Belarus. They will be brought to court. We do not know whether they participated in such actions or not, but they are definitely persecuted. So we see this psychological pressure on society. You will be destroyed, you will be imprisoned, you will be judged. I also have a drawing from Belarus girl, and I hope that we'll be able to show this drawing. Well, these stories once again prove that Belarus still remains a terrorist state with a terroristic leader. There is just one difference. The majority of people in Belarus do not support the head of the state, and it was evident from those rallies against Lukashenko. The issue is whether the military people will agree to follow his orders if there is a necessity to invade the Ukrainian territory from Belarus. We have already had a signal that even the high military officials refuse to follow these orders. But we understand that we are talking about the army, and probably the majority won't be that active. And probably they will be afraid. Probably they will be fair. Probably they will prepare some white fabric just to surrender. If the Russian army is such, what is happening in Belarus army? Now the American analysts were trying to understand who is responsible for the whole operation. In Ukraine, it is Valery Zaluzhny. We can see the whole vertical, and you may even find the smallest officials. In Russia, there is no single head of the operation. It means everybody is doing what he or she wants. In Belarus, the situation is even worse. They do not have new vehicles. They do not have the army that can fight, that has new tactics. So in case if they invade, there will be an open battle, they will be killed, that's it. For Belarus, it will be a loss that will actually lead to independence. I think that Lukashenko will be just removed from power, and it will be a blow even for those who support Lukashenko. Whether Lukashenko will be brave enough to invade, it depends what factor he is afraid more. Just that he will be removed from power by his own people, or he is afraid of Putin. So I'm more than sure that if Belarus army will participate in the war, it will be just several hours. Will just kill them. There is no army. This is just cannon fodder. They cannot battle, they cannot fight. We have a video with one of the prisoners who was captured, and this is not ours, this is the Дмитрий Русланович, Хабаровский край, город Хабаровск. Я вам так скажу, Senior Lieutenant Ruskochko, I'm from Khabarovsk. When I joined the army, защищать свое I государство. was
joining отстаивать the army to его protect, to интересы, то есть defend my если в случае, state, конечно же, to если будут protect its какие-то либо interests. нападения на In нашу case there территорию, are, я for готов, example, some attacks но on the Russian territory, I was жизнь ready. меня, к сожалению, But unfortunately, именно вот так вот со мной обратилась, ну, судьба точнее, то, что я именно здесь, that was my на территории именно чужого fate, государства, я никогда в жизни that не I'm here представлял on даже the себе то, что territory я of буду any state. I couldn't even imagine вести какие-то боевые действия в другом that государстве. I will be Я человек fighting подневольный, on the выполняю territory of приказы. another state. I'm just following Смотря the кого. orders. I'm a Виновный не soldier. тот, кто And if исполнитель, you а тот, were, кто отдает or if you had the эти order to приказы. kill, Понимаете? well, a Это, person ну, who is это to blame is у нас в not России так. the one who На performs, того, but кто с who оружием. gives the Я order. образованный человек, Well, я I'm an понимающий educated человек, то, person. что I даже по Женевской understand конвенции what's запрещено what. кого-то And либо even безоружного according убивать. to Geneva Запрещено. Convention, Я you это прекрасно cannot знаю. kill a person without any arms or weapons. And if a person Но just protects or defends his family or his or her house, Вертаємось в другу студію ТРК «Перший захід». У нас this is продовжується the повітряна тривога, second так що слухайте studio. кнопочки, The сидіть air далі raid свої alert is Затягнулася still тривога, якщо чесно, вже there. останніми днями якось We задовжені see already тривоги, і it's то по longer всій and території longer України. Якщо ви, and Ірина all Вістовича, over the уважно territory of дивились наша Ukraine. там була карта аеродромів, If you звідки were взлітають. just Якщо з якоїсь дальності, то відповідно, watching поки our літаки не program повертаються, то yesterday, ми then змушені тут you could залишатися. Це, в see принципі, the наша безпека. map of the І airdromes where these Збройні сили planes відповідально до take цього off. ставляться, але ми The скажемо, що armed поки ми тут forces сидимо are вже really 3-4 рази responsible, проїхав у нас трамвай, but але у нас від сьогодні є нові правила, we алгоритми дій already у have львівському new rules, електротранспорті the при algorithm сигналі of повітряна actions тривога, when there управління з is питань air надзвичайної raid ситуації, цивільного захисту siren, населення та and територіальної you оборони are, for example, on визначило the public порядок дій transport in водіїв tram електротранспорту and при отриманні in the сигналу trolley повітряна buses. тривога. There is При a отриманні special такого сигналу algorithm. водій So when there is електротранспорту such a signal, зобов'язаний the зупинити транспорт, яким керує driver на найближчій has зупинці to громадського транспорту. stop По внутрішньому зв'язку the транспорту довести до пасажирів vehicle про отримання сигналу on the повітряна nearest stop. тривога та He or дії she should пасажирів inform сховатись the у найближчому passengers укритті, about air відкрити raid усі двері транспорту та siren. висадити The пасажирів, passengers have відключити to find електроживлення the nearest транспорту bomb від shelter. контактної мережі, The закрити двері electric транспорту, transport сховатись у should be найближчому укритті. disconnected from the network, Це фактично and the від driver сьогодні himself or діють herself ці should правила. find То shelter. можна сподіватися, So що вже від these are завтра new rules. електротранспорт буде за ними діяти. Ну, So якщо сьогодні since правила встановили, tomorrow то може вступити the в силу transport нововведення, а will вже завтра трамваї мали би і follow it. тролейбуси зупинятися. So Тут tomorrow можна рекомендації до кожного, the хто користується trams and електротранспортом. trolley Зазвичай ми buses їздимо одними і тими ж will самими stop. маршрутами. Ми знаємо Usually ці we зупинки, ви follow просто the можете same Та, ви routes. We заходите на know карту укриттів у all Львові, визначаєте зупинку, the дивитесь, де найближче stops. укриття, You і just випадку, якщо щось try стається, вас to find висаджують. out where Дуже is the чітко nearest знаєте, stop куди йти, і не будете бігати, and шукати. where Ну, is от the поки ти nearest говориш, я чую, shelter що трамвай for їде, you бо to столом know. трясе. Він нас I мусить проїхати до hear поворотів. that the tram is going. Також будуть нові правила щодо мародерства. There will be Національна new поліція rules повідомила, що з about початку looting. повномасштабного The вторгнення National Росії Police в Україну stated слідчі that поліції since the beginning відкрили of the понад war, 220 the кримінальних police проваджень за investigators майнові opened злочини. more than Розуміємо, що не до всіх територій 220 поліцейські cases for мають доступ, property але до тих crimes. от вже є ця Definitely, статистика, 220 кримінальних проваджень. Що not all пропонують the зробити? Пропонують territories are доповнити у accessible. кримінальному So кодексі what are the є певні offers? склади Well, злочинів. there are Це, наприклад, крадіжки, so-called грабежі, possession of the розбої, crime. вимагання, For заволодіння example, майном. we are talking Їх about stealing, кваліфікувати theft, ознакою, що вони всі robberies, скоєні в період воєнного стану. and Відповідно, they якщо ці should be злочини скоєні в період qualified воєнного as the стану, crimes підвищується committed during the відповідальність за їхнє martial law. скоєння. Therefore, the punishment will be Підвищено мінімальні межі покарання за stronger. статтею So the 432 minimum Кримінального кодексу України, а punishment саме is ув'язнення від 3 enhanced, до 5 років. and that Якщо is мародерство, imprisonment то from від 3 3 до 5 to років 5 years. So if you are a looter, you may be punished with 3 or Можна тільки ще одну річ 5 проговорити. years in prison.
даними знищено близько 20 будинків, є постраждалі, According to the утім data, їхня more кількість than поки 20 не houses розголошується. have been І зараз destroyed, побачимо, як це все було. and now we shall see how it was. Have a look who they are bombing. Civilians. More than 20 houses are destroyed. This is private sector. Ситуація складна також у самому місті Харкові, утім And the situation in контрольована, Kharkiv is also окупована, збивають ракети окупанта, але це все одно не рятує нас від того, що від початку повномасштабного вторгнення у Харкові знищено близько 1000 будинків, близько that more than 1,000 houses are destroyed in Kharkiv. Lots of civilians died, were killed, and recently Boris Romanchenko, a person who has survived in 4 concentration camps, he was aged 96, and unfortunately the missile hit his flat. Under occupation are the town of Kupiansk and Vovchansk. According to unverified data, in Vovchansk the occupiers want to arrange the referendum and appoint their own people. Still, the employees of utility companies continue repairing the water supply and electricity supply, gas supply networks. They try to clean the roads. We also got the information from Kharkiv City Council that there are lots of private companies that ensure provide funeral services, and actually they claim that they are utility company ritual, and therefore, and that's why they try to increase prices. The prices are from 20 to 30,000 hryvnias. So if you have become a witness to such situation, please inform the police. Police is working in Kharkiv and in the region. They actually detained looters. There was a person detained who spread the information about the armed forces of Ukraine, and the criminal case was initiated against him. So this was the situation in Kharkiv. Our army is advancing, and we hope that we'll win and our victory will happen very soon. Glory to Ukraine, glory to heroes. Thank you very much for this information. This is our journalist from Kharkiv, Alexander Shemaev, and we continue informing about the situation all over Ukraine. So you wanted to mention some information about looters. Well, I work at one of the projects, and they register people who left the combat area. And one lady said, I was just writing looters and that's it. And I would like to differentiate that there are people who try to find something, some equipment, some money, and they steal it, so they are looters. But people who do not have anything to eat and they try to break into a shop and find some food or water, they are not looters. Because even if they
Мені здається, що це логічно, навіть liberated. If they are free, they have additional psychological pressure because they were called looters. And we have questioned why there was no light and why the air raid siren is so long. There are lots of aerodromes, more than 50 of them, in the Russian Federation, in the Crimea and in Belarus, and it is not understandable which one is used for the plane to take off. And if, for example, some missiles, some rockets are fired from Black Sea, they actually can even take some turns, and then there is a big territory which is not safe, and it is necessary to wait that the plane comes back to its airdrome. And all these things, all these orders are given to the Ukrainian aviation forces. More than 7.5 billion hryvnias Йдеться про понад 1 200 тисяч українців, за словами заступника міністра економіки Олександра Грибана. Ці люди отримали ці кошти, і нагадаємо лише, що є перелік областей, звідки ці люди втекли, так, в межах тієї ситуації, що розгортається, там, де тривають дуже активні бойові дії. Тому в Міністерстві економіки нагадують, що наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи усіх груп можуть одержати одноразову виплату у 6,5 тисяч гривень від держави в рамках підтримки. Нагадаю, просто в таких регіонах: Волинська область, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, місто Київ, звичайно, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернігівська. Запит на таку допомогу можна зробити через мій улюблений додаток «Твій». Заступник міністра оборони України Галина Маляр інформує, чому під час війни не можна публічно говорити чи писати про те, що Україна веде з кимось перемовини про постачання військової техніки, зброї, амуніції, чого завгодно для Збройних Сил, тому що РФ робить все можливе, аби зірвати контракт. Therefore, we inform only about those facts which are made public by the Ministry of Defense, or when there are, for example, certain 100% statements that this or that was given. Why it is impossible, why one cannot talk about some supplies, because the enemy immediately is trying to adjust its actions according to this new data. And, for example, we may hear a statement, there are surprises for the occupiers. The Prime Minister of Great Britain, Boris Johnson, became very active recently, and he has opened that it is all in Ukraine and this is very to help Ukraine, and he actually debunked the statement of the Russian tyrant, who said that this operation is in order to demilitarize Ukraine. So Johnson stated in his Twitter that this statement of Putin about desertification is complete lies. What we see every day is bombardment of innocent people. And the British Prime Minister stated that actually as a result of the Russian shelling, Boris Romanchenko, a former prisoner of concentration camps, died in Kharkiv. And Boris Johnson mentioned this person and stated that it's an awful tragedy. Boris Romanchenko has survived 4 concentration camps and devoted his life to avoid the atrocities of Nazis. So actually Boris Johnson is prompting that Putin is a Nazi. One of the musicians, Taras Topola, Ед Шіран дає зараз концерт, збирається давати концерт у Великій Британії в місті Бірмінгем на підтримку України, хоче зібрати кошти, і Тарас до нього звернувся із пропозицією, щоб він з гуртом «Антитіла»
заспівав на цьому концерті онлайн з Києва для того, щоб зібрати ще більше коштів. Насправді, це б було супер класною ініціативою, якби вдалося це організувати. Маємо це звернення Тараса Тополя, давайте глянемо. And we have this statement of Taras Topolia. Let's have a look. Ось тільки заважають. Я ще маю помалю. В нашій другій студії завершу те, що Галина Маляр рекомендує Інна Іванівна. Поки шукають відео з Тарасом Це ви вже всі знаєте, бо це коригування вогню для ворога. Пам'ятаємо, Геращенко, Гончаренко. Нагадуйте їм, скидайте їм ці рекомендації. Чому не можна публічно викладати військові об'єкти, госпіталі, це теж інші військові об'єкти, наголошує Галина Маляр. Це місця знаходження зброї, because these are places where we have some weapons, soldiers, and therefore you just increase the likelihood that these facilities will be destroyed. So if you took a photo of somebody and at the background there are, let's say, 4 trees, it is still possible to adjust the firing. There were cases when just on the basis of a photo it was possible to find the locality with the help of Google Maps. Why shouldn't you do fact-checking in public? Because this is war. Believe me, the statements go through a number of filters. In case they are public, it's necessary to do so for the sake of the state. We'll clarify everything after our victory. And the final recommendations from Vice Minister of Defense: you should not question the decisions and capacities of the Ukrainian armed forces. If a certain decision is not understandable, it means probably you do not know everything. Moreover, the military decisions cannot be taken under the influence of society, and they are similar to those taken by doctors. So stop telling to the commander of the Ukrainian armed forces what he should do in Mariupol. They have the situation, they know the situation, they do everything possible to help our defenders and to prevent deaths of Натомість не переставайте підтримувати Збройні Сили України. Одним з таких механізмів підтримки може бути Львівський осередок Пласту. Маємо вже наступного нашого гостя, це Ярослав Балишин, очільник, власне, Львівського Пласту. Ярославе, вітаємо вас в такій нашій імпровізованій студії. Слава Україні! От відкрила я вашу сторінку у Фейсбуку, якраз бачу у вас на кавер-фото є величезний банер, на якому пише «Долучайтеся до збору провізії, підтримуйте Збройні Сили України», можна зісканувати QR-код, і він, очевидно, приведе на якийсь рахунок, то на що збираєте і куди ці кошти йдуть, скільки вже вдалося зібрати і кому передали. Ну, без конкретики, кому передали і на які позиції. How do you use these funds? Вже з перших годин війни. Well, we try to get some food products during the first days of war. So you may actually scan the QR code and see what are our necessities, what we need. Or you may bring everything to the headquarters in Sheptytsky city. Now we need some more ammunition. Now we already have less requests for bullet-proof vests, and people start asking for some additional things, special glasses, thermal linen, etc. So even if we collect
if we fundraise here in Ukraine, we cannot transfer them abroad. So the main thing we try to ensure is these additional things I have just mentioned. I see that you have already raised about 3 million hryvnias. The majority of these funds was used for some logistic issues. We have a contract with OCO. Now we see that the prices for petrol have increased. We bought lots of petrol. At the beginning, we made a public reporting about it, and then we started searching for contractors for special warmer clothes. We have delivered the first batch, and we have already ordered 1,000 units. I saw one Russian soldier who was captured, and he was dressed in Ukrainian things. Probably they had stolen it from the warehouses. There was just a person saying that they managed to get, for example, they managed to get access to the Ukrainian vehicles. It means they probably just broke into one of the warehouses. Moreover, you may buy the special military clothes. During the first day, we had lots of Russian soldiers who were in Ukrainian army. They probably have found these warehouses. знаєш, а якимось останньою людиною, щоб вдягати шкарпетки армії з надписом армії, проти якої ти воюєш. Ну, це ж повний, знаєш, рівень. Що крім бронежилетів, ви українським військовим шкарпетки і термобілизна також. Хоча шкарпетки зазвичай військові досить часто просять для того, щоб не прати Actually, these socks are something the military people would like to have because they don't want to wash it, they just throw it and take some new ones. Well, every brigade has individual necessities. And we try to respond as quickly as possible. We have a big warehouse in Lviv. There is a request coming. We follow the list, what we already have here, what we can borrow from another NGO, for example. And in case something is not available in Lviv, we start looking for it abroad or try to see who can give it to us. Have you been following who is donating the most? Are these just people? Are these businesses? Can you state what was the biggest sum that came to your account? $42,000. This was from business. And mainly we are talking about representatives of business, but there are lots of donations from common people. During the first days, we actually were trying to give information about ourselves abroad, and there are, for example, lots of payments, 100, 200, 300 euros from abroad. Підтримати через пласт Збройні Сили України, то ви можете зайти на пласт Львів, правильно? У Фейсбуку є сторінка пласт Львів, на зразу вона вас приведе на QR-код, і можна через QR-код знайти рахунок, на який перерахувати кошти. And scanning QR code, you will be able to go to the account. Well, we have all the information at our website. We have reporting there. Apart from Шептицький 16, є ще 12 різних місць по Львову, де можна приходити і що робити? Отримувати інформацію, що потрібно вам, чи приносити вже якісь речі, чи приносити кошти. For example,
bring something that close to you. Unfortunately, now it is not topical anymore. During the first day of war, there was a boom, and people brought whatever they had at home, some cans, some clothes, and we didn't have enough space in our office in Шептицький Street. Therefore, we opened some more locations. Так. Переходимо на відбій повітряної тривоги і повернемося в верхню студію. No. The air raid is cancelled, and we may go back to our studio. Увага, громадяни! Сказал, это чья-то фраза, не моя, что не вовремя принятое правильное решение уже неправильное решение. И дело сегодня вообще не в исторических отсылах. Дело не в том, что украинцы спасали евреев в Бабьем Яру. У меня, кстати, там лежит I know that Ukrainians were saving Jewish people in Babi Yar, and my grandmother is buried there. This is the only decision we have to make today. Black or white, good or bad. I will probably add to what you said. For the good decisions to be taken, we have to make ourselves heard. And you've said that actually the address to Israeli people should be a bit softer. On the other hand, you've said that we are talking about new agenda. Well, you've said that probably you should use a softer approach while addressing Israeli people and Israeli parliament. Yes, probably one could have done it softer, but when I heard the whole speech, I'm supporting a tougher variant. I think we should break the historical agenda, the historical traditions, and now politeness should not be in the center of attention. I would like to quote one of Israeli people. He actually was not addressing the parliament as such, but the Israeli people will probably expect Naftali Bennett, the Prime Minister of Israel in Ukraine. Can it break the situation in Ukraine? For example, when we are talking about liberalization of visa regime. Israel is a small state, but was allowed voice on the international arena. Yes, Israeli support is very important, and from the very first days, I was giving calls to my friends in Israel for the Prime Minister Bennett to start negotiations. At that time, he was not ready to guarantee the negotiations. Let's talk about our internal situation. The government of Ukraine is encouraging business to resume its activities. In your opinion, when will it be possible to restore one's business? There are lots of tenants of some premises in big trade centers. Well, it was actually a rocket strike. Выражаем им поддержку, конечно. И мы поддерживаем сегодня все решения правительства и президента. У нас внутренний, мы договорились, что у нас внутренний мораторий, мы не обсуждаем, насколько они правильные или неправильные, обсуждаем мы потом. Сегодня мы доверяем правительству и президенту. Мы первыми освободили от арендной платы от всех арендных плат, каких бы то ни было, в том числе на содержание комплекса наших арендаторов. All our tenants from payment of the rent, and I hope we'll be one of the first to resume our activities.
we cannot ensure safety of the visitors. Therefore, we are closed. We know that lots of representatives of restaurant business supported the Kyivites, the residents of Kyiv. You have mentioned Mariupol that has been actually destroyed 100%. So, do the representatives of big and medium business have a chance to provide assistance to residents of other cities? Well, it's impossible to deliver something to Mariupol because the state is doing everything possible. We send the trucks with humanitarian assistance to Kharkiv, Sumy, Chernihiv, and lots of things go to Kyiv. The state support is given to small and medium business. We are talking about tax liberalization, no checks, etc. In your opinion, is this support efficient? Will it be able to liven up business? And if we are talking about big business, big companies, do they have their own reserves to pay salaries and pay taxes? Сегодня бизнес ждет, что его освободят от всех платежей, кроме зарплат. Самое главное, чтобы мы могли потянуть людей, чтобы мы пришли здоровыми к победе. Apart from salaries. I do hope that in the nearest future we have this victory of ours, but businesses cannot pay, for example, the pay off the loans in a similar way they did before the war. We should be open to fair with our employees and banks, so it should be some government decision. Thank you very much, Mr. Korohodsky. I would like to mention a couple of things more. There are some indicators which are noticed by common people. I'm talking about exchange rate, which is stable, and it means that the global market is actually supporting Ukrainian victory. We have been discussing it with the representatives of the Ministry of the Economy. Everything is fine. You yourself are in Kyiv. You have not left Kyiv. This is also a good element of support. When people stay in Ukraine and support Ukrainians not only with some material things but also with moral support. Thank you very much, Mr. Korohodsky. До Києва днями прибула литовська делегація на чолі з віце-спікером Lithuanian delegation came to Kyiv та головою комітету Литви з нацбезпеки та оборони Лаурінасом Кащунасом. Про таке заявив the members are the representative of the Committee of Defense. Lithuanian deputies have become the first foreign parliamentaries who were not afraid to come to Kyiv. This visit is really timely, is an act of huge support of the Lithuanian people to the Ukrainian people. We would like to say that your parliamentary special unit is the first unit that came to Ukraine. It's similar to 1991 when the Ukrainian delegation was the first one to support Lithuanian people. So thank you very much for supporting Ukraine, for supporting the resolution of the Lithuanian parliament. This is an example for the other parliaments. The enemy is suffering huge losses, and it shows that the Ukrainian people resist this attack of uncivilized Russians.
Ну і обіцяли тішити вас позитивними новинами до 180-ї And річниці від we народження have prepared легендарного some українського positive композитора, news диригента, for педагога, you. громадського діяча Миколи To Лисенка, його the правнук Микола в 180th національному заповіднику anniversary Софія of Київська Микола виконав Lysenko, духовний гімн України, his музику до якого написав, до речі, його прадідусь. performed the Відео spiritual аранжував anthem of православний Ukraine. священик Георгій Коваленко. Тож Music was written почуємо by разом. his great-grandfather. Світлом науки і знання, ти нас усіх просвіти, в чистій любові до неї, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки й щедроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай добро світу, щастя, дай, Боже, народу і многая Ну і відео, яке ми щойно з вами бачили, поширив у соцмережах міністр культури Олександр Ткаченко. Ну а зараз вже This video has been shared by the Minister of Culture, Але ми знову ж таки не прощаємося, в Олександр наступній годині побачимося. Ткаченко. See you next hour. Друзі, вітаю! Вітаю, любі учні! Долучайся до онлайн-освіти. Уроки транслюватимуться на телеканалах Піксель++, та на регіональних каналах Суспільного мовлення, на телеплатформах Київстар ТБ та інші. Сьогодні ми поговоримо про день народження держави, у якій ми з вами проживаємо. І кожен день тижня буде присвячено одному предмету. Наш урок добігає кінця. Бажаю успіхів та до нових зустрічей. Стеж за розкладом та навчайся без меж. Повертаємося вже до традиційної студії телеканалу «Перший Західний». Закінчилася повітряна тривога. This is the Тривала вона traditional досить studio. довго. This Сподіваємося, is ви залишалися в the укриттях, як і ми. end of Бачили the перед тим, air провели raid трансляцію alert. із нашої We іншої студії. hope Вона you розміщена в were укритті in для the того, bomb щоб ви shelter. отримали We were інформацію broadcasting оперативну і from достовірну. another Що було, studio, чому which піднімалася is повітряна тривога, in розуміємо, ми shelter. вже пояснювали разом з Why Станіславом. Під we час have кожного had підняття such long літаків на raid siren численних alert, аеродромах, як в because there are Росії, lots так і в of Білорусі, airports спрацьовує повітряна and the тривога planes у деяких go from регіонах. І, власне, у some of them, Львівщині, зокрема, можемо and сказати лише, therefore що there поки is що this немає siren нової in інформації several про regions. надзвичайну ситуацію у Now we Львівській do not області. have Військова any адміністрація information about запевняла нас, що якби щось emergency надзвичайне situation відбулося, in вони Lviv одразу region. ж повідомлятимуть. In Тим case часом we маємо останню інформацію something від happened, we Генштабу would Збройних have сил this України information. станом на We have the 18 latest годину. За information їхніми from the даними, headquarters of the протягом armed лише forces. сьогоднішнього дня росіяни During здійснили the day, 80 the вильотів Russian військової made авіації. Вони бомбардували як 80 цивільні, так і військові flights of об'єкти military в Україні. aviation. Атака була They were здійснена bombarding у 5 both областях military and нашої держави. civilian infrastructure. Атакували росіяни There were attacks in 5 бомбардувальною, regions. штурмовою та They were винищувальною using авіацією. fighter jets, Кажуть в bombarding Збройних силах, jets, що не досягаючи успіху, and ворог продовжує завдавати they ракетно-бомбові still удари. continue Йдеться про те, що missile
and rocket strikes. They opposed the information that they were trying to attack civil and military infrastructure in Chernihiv, Kharkiv, Kyiv, Donetsk regions. There were 29 flights from Baranovichi and Bobruisk airdromes, which are located in Belarus. So, 2 hours ago, we were just trying to understand whether Belarus will join the Russian army. Well, whether it will use its troops will be understandable in several days. We have Yaroslav Voloshin, who is the head of Lviv Blast. Welcome, Yaroslav, in our studio. We have already talked how do you manage to get fundraising. So now the question is, how many people do you have? Do you need any volunteers? Every day, since the beginning of the war, there are about 300 people working, and definitely we all get tired, people start studying, people have to come back to their working places. We really need to find some replacements. All these people are working in call centers, in the warehouses. We have our own call center, and for example, there are people who tell us that they would like to help, for example, offering their car or their services. And the people in call centers ensure coordination with some other volunteers. So if people from Lviv would like to join you, where they should go? In our social media, in Facebook, in Instagram, or at our website, there are some phones, contact phones, and you just give a call. Blast is one of the most famous organizations in the world. You have great and fantastic communication with some other organizations from all over the world. Do you provide some assistance to IDPs who would like to go abroad? Do you keep in contact with the other members of Blast abroad? Lots of members of our center are engaged in evacuation of Ukrainian people to the families of Blast members. So these people actually go to these people who would like to get evacuated are brought to Lviv or to some other safe regions, and then we already organize their transfer to some other countries of the world where we have our members. Blast is not only in Lviv, it's all over Ukraine. How do you cooperate with the other Blast centers in Ukraine? How do you communicate with the other non-government organizations? Do you have any written communication, or everything is done in an oral way? Дуже круто, що напередодні в Україні був прийнятий закон про It's great that there was a law passed about youth policy, and now we have youth councils in Ukraine. Now all NGOs have platform for communication, and before the war broke out, I got acquainted with the other members of NGOs, and right now we managed to communicate very quickly. So, for example, I give a call and say, I am Yaroslav, I'm from Blast, do you have these? So it speeds up everything. So this is a good example of a good communication.
Stanislav likes asking questions about the future, so I would like to voice the question. For August, Blast planned to have a sort of a congress in Lviv. You planned to invite members of Blast from other countries who were of Ukrainian origin. So, have you put it on pause, or do you still to organize it? We in the whole Ukraine is doing everything possible to end this war. We do hope this war will be over in the nearest future, in the nearest weeks, and we'll be able to continue our life and organize such big events in Ukraine. So far, we did not cancel it. We may postpone it. So, as a former member of Blast, please invite us as well, because we definitely come. One more question from us. We have had lots of questions about Blast at the end of the previous year, because we organized several projects with participation of Blast representatives. And when we launched this project, there were lots of calls, and people asked about the biggest problem, the lack of educators. This situation with war, will it help you to prepare to train more educators in order to encompass more Ukrainian kids? Yes. People now understand more and more that we need patriotic young people. We managed to increase the number of our staff twice since 2014. Now we see approximately the same picture. We see people writing to us in our social media, and people just write, when the war is over, I'm going to join you and I'm going to bring up young kids as patriots. Blast is not the organization that just got together once a month, made stories in Facebook, and Blast means some systemic work. Now, definitely, you do not teach how to write a CV, how to choose your future job. Will you change your activities right now, because 3 weeks have passed and all young people have become wiser and more mature? Well, we try to push young people to self-development, and I'm sure that after we win, there will be lots of interesting new projects our people will be engaged in, and they will be able to develop in the area they are interested in. So there are no age restrictions. You may actually join. And using this opportunity, I would like to say greetings to Ярослава Головата and Мирослава Березовська, and they were the people who opened Blast for me. The head of the Lviv Blast organization was actually with us. Please next time take some warm clothes, because in our bomb shelter it's a bit cold. So we do hope that we'll invite you once again, and we shall discuss our victory, development of Blast, and that Congress you planned for August. We have the information from the headquarters of the Ministry of Defense of Ukraine. This is the 27th day of heroic resistance of Ukrainian people to the Russian invasion. Being unsuccessful, the enemy continues airstrikes
on military and civilian infrastructure in Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv, Kharkiv, and Donetsk regions. The enemy has made more than 80 flights, in particular 29 from Bobruisk and Baranovichy aerodromes located in Belarus. Before the strikes, the planes, fighter jets, and bombarding planes were used. 5 reconnaissance planes were used. In the Black Sea and Azov Sea area, the Russian ships followed the tasks in certain territories of the Black Sea. In Azov Sea, to support the ground for occupational forces, there are up to 5 ships of different types. Irrespective of active propaganda, the personnel is demoralized due to huge losses. There are cases of mass refusal of the Russian soldiers to participate in the war against Ukraine. According to the available information, in Brigade 155, about 220 soldiers refused to participate in the aggression against Ukraine. From the 24th of February, about 50 people from this brigade were killed. Also, the Russian society is badly impressed with huge losses of high officials. The enemy has issues with supplies in all directions. The occupational forces continue suffering huge losses due to badly organized medical supply system. Due to absence of medical evacuation system and lack of medications, there were big losses in the 7th Paratroopers Division. The Ukrainian defenders continue demonstrating examples of heroism and heroic deeds. Will win. We are together. Glory to Ukraine. Студії повертаємося з черговою новиною. Ми повідомляли про те, що ювілей в 100 літаків ми вже виконали, все, канапочки за це теж з'їли, а от повітряне командування «Схід» повідомляє підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини. Сьогодні знищено 3 повітряні цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та 2 бойові літаки країни-агресора. Anti-aircraft defense system managed to shoot down 2 planes and 1 UAV. Here you see the way the second biggest army in the world looks like. So here we see Chinese vehicle with Maxim gun machine. So this is the reserve of the Russian army. This is everything you should know about those figures provided by them. We have been talking about the fact that in Belarus they detained a blogger who was talking about the events in Ukraine. Well, in the Russian Federation, they initiated a criminal case against Alexander Nevzorov, who is a journalist. You could see his comments in our programs. This is the Russian journalist who is not afraid of telling the truth. Why a criminal case was initiated against him? Because he told the truth about the attack on the maternity house in Mariupol. How this case was qualified?
website. That was a criminal case about the so-called wrong information about the Russian army. According to them, Yazorov spread allegedly wrong information about the attack on the Democratic House in Mariupol. He wrote about it on Instagram and then he made it public on YouTube. Ну так. Well, І Невзоров сам поки не коментує цієї інформації, але that, факт for треба example, розуміти, to що йому prosecute a світить. Відповідно 63-year-old до Кримінального lady. кодексу Росії, Yazorov does ця not стаття provide передбачає any покарання у comments, вигляді штрафу в розмірі but від according to 3 the до criminal 5 code мільйонів of рублів, Russia, примусові it may роботи be від applied from до 3 5 to 5 років, million або rubles, позбавлення волі forced строком від labor up to 5 5 years, до 10 or років. imprisonment from 5 to 10 years. I have my mem collection. I would like to show one of them. We have already mentioned Halina Maler, Vice Minister of Defense, who said what you cannot do, for example, to take photos of Ukrainian army, of Ukrainian vehicles. And here you see a mem about a good dog. We should not tell anything to our enemies, because if we made something public, we help them destroy our territory. The emergency service of Ukraine states that 15,000 cars with humanitarian assistance was actually allowed to go to Ukraine. We are talking about humanitarian cargo. Every day, from 600 to 800 cars, trucks cross the border. Mainly these trucks cross the border from Poland and Slovakia. We are very much grateful to all the charitable organizations and people who assist us. Following the topic of the Russians and Belarus and their cynical actions. Well, it's not only about their cynical actions, but also about their speed, in inverted commas. In Belarus, they accuse the Ukrainian diplomats of being spies. And it is understandable that Ukrainian diplomats who work in the embassy definitely collect some information for the benefit of the Ukrainian state. But Belarus people stated that the Ukrainian diplomats were trying to arrange the network of whistleblowers, of spies, who were collecting information about Belarus military actions. So the war is going on for almost a month, and you have just understood that in the Ukrainian embassy in Belarus there are people who serve the Ukrainian state. Well, now, why they have announced this news? In case somebody they would like to show that actually there were some attempts to strike, to attack the Belarus territory, etc. It is interesting that only 8 people were considered to be spies. And also, I'm quoting, we have taken all the measures to liquidate those illegal residents. Some news from Lviv. There will be a field hospital in Lviv. There will be medical assistance provided to residents of Lviv region, of Mostyska, etc. More information you will find in the video, in the report prepared by our journalists. You can understand what was the motivation for the Israeli doctors to come here.
діє біля There is also a field hospital, Леополіс. Його another one. розгорнули американські It is лікарі. near King Cross Працюють Leopolis. там It також is opened вчать by інших лікарів, як надавати оперативну the допомогу. А тим часом люди, які English вимушено doctors, by the переселилися на American територію doctors. Львівщини, також не сидять And без діла. Маємо сюжет, people який підготували who наші журналісти who came щодо to the territory зайнятості of їх. І Lviv тут region йдеться про actually курси also are фітнесу, trying заняття фітнесу. to Давайте подивимося, як вони be організували active, це. are trying to be engaged, and they organize the На стінах fitness оновленого courses. фехтувального залу на вулиці Руській висить Here екіпірування. in Ruska Відремонтоване Street приміщення. we От-от see мали офіційно the відкрити, і тут розпочали тренування майстри рапіри та шпаги. fencing Війна masks. плани змінили. It А was поки a будівля newly пустує, представники repaired міського управління room, спорту but the започатковують war тут онлайн has заняття, changed вправи, everything. вправи. So now there will be some online Це про здоров'я, про психологічну стабілізацію, яка на courses. сьогоднішній день дуже Sport is важлива not для only physical суспільства exercise, нашої it is країни. also І кожен psychological бажаючий може долучитися до stabilization, прямого ефіру, and поділити every 40 хвилин person собі, may відпочити від become новин, відновитись. До active, проведення занять may залучатимуть і get працівників some фітнес-індустрії і спортсменів. Перший relaxation. онлайн-урок проводить Дар'я The Бомок, first online тренерка зі class стретчингу, is done кандидатка by у майстри Dar'я спорту Bomok, з художньої who гімнастики та is a бронзова trainer, призерка чемпіонату stretching Європи з trainer, черлідингу. Ми розробляли тренування, виходячи з того, щоб candidate повністю to задіяти всі sport м'язи master тіла, включити їх в in роботу, а потім artistic саме gymnastics. за So допомогою we were розтяжки trying розслабити to тіло organize і special дати можливість exercises, йому how to відновитися make швидше all the після muscles навантаження, work тому що and зараз how у to всіх make спорт не є регулярним, і muscles тому треба навантаження relax. вводити дозовано, Definitely now потроху. До sport Львова Дар'я exercises приїхала are not разом з regular. чоловіком, який тут у Dar'ya відрядженні came to і не live планує together with байдикувати. her Я намагаюся знайти husband, себе і and свої she's знання, not свої вміння використовувати на користь just doing суспільства. nothing. Вправи, які обрала She is Дар'я, trying to підходять use для her усіх, knowledge від дітей до людей похилого for віку, які не мають хронічних for the benefit захворювань of чи society. протипоказань. The Вони exercises доступні, shown by залучають усіх Dar'ya до м'язів та are приносять for задоволення. everybody, for Долучатися kids, до for тренувань можна на grown-ups, сторінках управління спорту and Львова you у can Фейсбуці та actually Інстаграмі. Там же публікуватимуть і join анонси. Ми будемо the поступово classes починати online. такого плану ініціативу. Спочатку будемо робити це через день, Try далі будемо дивитись на to попит. Якщо реально буде engage more шалений попит, то ми, initiatives of this звичайно, kind. будемо First of all, це we shall враховувати. Окрім того, для тимчасових try to переселенців, do які it знайшли прихисток у every other львівських day, дитячих and then we юнацьких see школах, how much popular проводитимуть спортивні these online активності classes наживо. will be. Софія Козиренко, Олег There will Гонтарчук, be програма «Очі». first time there will be actually physical exercises live in a Повертаємось в number of студію sport ТРК «Перший schools. Західний». Нагадаємо, що We are спортом back in the будь-якою рухом studio. треба займатися, We тому що shall війна remind закінчиться, you наше здоров'я that треба берегти, бути definitely we have to be в формі, в тому числі active, для того, we have to щоб be зараз in допомагати good нашим Збройним shape, силам and України. we should do our best in order to help our military forces. Якщо у вас там були знайомі, чи ще є знайомі, So, з ким варто зв'язатися, можете if you have some скористатися ще одним acquaintances, способом you may зв'язку, use що раніше one з more ними way не of було. communication Відповідно, if you таким чином didn't use it. приватні компанії теж допомагають боротися з So the фейками, private даючи companies можливість also зв'язатися з try тими to регіонами для того, щоб help and отримати fight правдиву fakes інформацію. by arranging З communication Німеччини ми with про the них багато regions. говоримо. Є повідомлення з Німеччини. There is Війна a це message кінець from Путіна, Germany. так, у партії Шольца, War канцлера is Німеччини, the end of виключили Putin. нормалізацію відносин And Німеччини з in Російською Федерацією. Scholz's party, Федерацією, they actually ruled одного out з керівників, я normal вважаю, що війна relationships ознаменувала кінець between Germany Путіна, and так the Russian сказав Federation. Кінгбайль, So додавши, що після 4 this тижнів війни war в will Україні be the підтримка end власного of уряду Putin. Путіна та його служби безпеки починає And сипатися, проте сипаться we вона чи ні, already і як see саме ще поговоримо в decrease кінці in ефіру, support як завжди given to підготували для вас Putin. аналітику, але вже We сьогодні відмічали, have що prepared some великі analytical компанії information for починають you, припиняти свою and роботу з we Росією, already
said today that big German companies stop and terminate their contracts with the Russian Federation. So when business is responding, the authorities also respond. So we had the information from Siemens in the morning, and now we see some information from the government. I have a practical piece of information. This is the information collected by our TV host, Lilia Криницька. So if you were listening to Radio Перше, mind that now we are in different frequencies. So Lilia Криницька was the host, was the journalist in Linguistic Patrol program, and Lilia is very active about the language, and she made a list of courses where you can study the Ukrainian language, which may be valuable and good for those who arrive to Lviv. So it is possible to study Ukrainian language at the platform Yemova. You may have access to Svit TV. There is also a special resource, Librarius, where there are 55,000 books in Ukrainian. And the International Institute for Education, Culture and Diaspora Relationship of Lviv Polytechnic Institute has launched a conversational club called Let's Speak Ukrainian. So they invite all people over 17 to participate in special Zoom lectures. It is free of charge, so you may study Ukrainian language. We understand the topic is very important, particularly in Lviv. We actually got used to hearing more Ukrainian, now we hear more Russian. So if you would like to study the Ukrainian language, there are lots of resources. And also, we may say that even before the martial law, we had a moratorium on using the Russian language in public places. Public places are those places where we have lots of people. Freedom Square is one of the largest public squares in Lviv, so please use these opportunities and improve your Ukrainian language. So if you don't know the Ukrainian language, you may actually start anew. Макаровим згорів склад компанії «Фармак», і вона втратила $1,5 мільярда гривень. На цьому складі $1,5 мільярда гривень було вже готових виробів. Це те, що втратила компанія. Це amounting to 1.5 billion hryvnias. The warehouse was burned. So now the state will be able to count how much they lost. Летять на Росію